Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit, les amis. J'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien. Je viens avec du très lourd, mais j'ai juste envie de savoir que au niveau du son et de l'image, que tout est ok. Mettez-moi 5, les amis, pour me le confirmer. Freedom, je te vois, tu me dis déjà que c'est du bon, donc je pense que c'est du bon, les amis. Alors, très important, j'arrive en Belgique avec la famille Muntu le 22. Vous le savez bien, pour ceux qui n'ont pas les tickets, faites-le, vous n'allez pas le regretter. La deuxième des choses, ce live risque d'être hardcore, donc je vous demande d'avoir de quoi écrire, de prendre des notes, parce que c'est très important. Alors, le plateau que j'ai, c'est un peu exclusif, parce qu'aujourd'hui, je réunis l'Angleterre, les États-Unis, la France et l'Afrique. Très important. Alors aujourd'hui, on a maman Marimba Annie et le frère Shakara Mbotezeno. So greetings. Today we have a special broadcast. We've got on this platform the reunion of the children of Africa. We've got the connection through the United States through Dr. Mama Marimba Ani, and then who's based in the US. And then we've got Brother Shakara, who is based in the UK. I'm here also in the UK. Brother Mobali Makassi is in France. Mobali Makassi greets you all with the words of Mbote. Mbote, he just wants you to greet him back by saying Mbote, which is greetings. Mbote. Il t'a pas entendu. Mbote. Voilà. Mbote, thank you. How are you? Very well, thank you. Greetings for the Shakara. Mbote. Bon, alors ce qu'on va faire avant de commencer cette émission, nous allons convoquer toutes les énergies de nos ancêtres pour nous accompagner et qu'ils fassent en sorte que nous puissions avoir les mots justes et les mots qui puissent honorer leur mémoire. Frère Shakara, c'est toi qui vas t'en charger. So just before starting this conversation, we would like to call upon the energy of our ancestors so they can accompany and walk with us through this beautiful conversation ahead of us, so that we can have the right words that we're going to be used, so that we can really call upon their memory. And it seems that Brother Shakara, you are the one who is going to lead us into this. Giving thanks, Tendai Mwari. Be thankful unto the Mother, Father, creative life force of the universe. Kodzai Munzima Mokoro. We give praises unto our great ancestors. Abibi Tumi, Abibi Fahodie, African power and African liberation for all African people. I have in my hand a calabash, which is containing the water, which is the substance of life. Much of our life on this planet is sustained because we have water, and so symbolically we will pour the water for our ancestors and encourage them to drink well. I will speak some words in the Shona language of Zimbabwe, and then I will translate them into English. Feel free to translate, Brother Shibwe. Thank you, Tendai Mwari. Donc la famille, ici nous sommes réunis ce soir parce que nous allons justement faire appel à nos ancêtres. Je dis Abibi Fahodie, donc que la force et la libération du peuple soient avec nous. Alors nous allons commencer par donc verser cette libation et nous allons l'utiliser en versant de l'eau. L'eau qui est donc la substance qui donne la vie. Je vais le dire dans la langue Shona en Afrique du Sud et puis je vais traduire en français, en anglais pour vous. Tendai Mwari. Muzima mokolo ye al Kebolan, uyai. Muzima mokolo ye al Kebolan, uyai. Muzima mokolo ye al Kebolan, uyai. Great ancestors of Mama Africa, we invite you to come. Great ancestors of Mama Africa, we invite you to come. Great ancestors of Mama Africa, we invite you to come. We call you from the north. We call you from the south. We call you from the east. We call you from the west, from around the circumference of the globe, from the heights of Mount Kilimanjaro and all the mountains of Mama Africa, to the depth of the River Nile and all the waters of Mama Africa. We call you from the Caribbean Sea. We call you from the Atlantic Ocean.
We call you from the Pacific Ocean. We call you from all the waters of planet Earth. We call our ancestors. We call our ancestors. Muzima Korea Kebulan Uyai Uyai Uyai. Muzima Korea Kebulan Uyai Uyai Uyai. Muzima Korea Kebulan Uyai Uyai Uyai. We call on the ancient ones. We call on the great builders of nations and civilizations, those who gave civilization to the world, and those who gave culture to the world, those who gave mathematics and science to the world, those who gave spirituality to the world, those who gave language to the world, those who gave the disciplines of architecture and medicine to the world. We call on our great ancient ancestors, those who laid the foundation for great nations and civilization. We call on the healers of our history. We call on the great healers of our history, from Baba Imhotep to Baba Laila Africa and Baba Sali and beyond. We call on, in this time of the Ma'afa, we call on the warriors of our history, those who lived their life and gave their lives so that we could have a better life. We call on the ancestors who knew it was their duty to fight the enemy. We call on the warriors of the Nile Valley. We call on the Zulu warriors. We call on the Yoruba warriors. We call on the Kikuyu warriors. We call on the Bakongo warriors. We call on the Ashanti warriors, the Igbo warriors. We call on the Umbundu warriors. We call on all the warriors of Mama Africa. We call on the Black Panther warriors. We call on the Black Power warriors. We call on the Rastafari warriors. We call on the warriors of the UNIAACL. We call on the warriors of Sharpeville and Palmares and the Haiti Revolution. We call on all the warriors of our history and implore them to inspire us and imbibe the vision of African liberation in our minds and our spirits, brothers and sisters. We call on the mothers of our history. We call on the mothers from whom, the womb of which brought us all forward, brothers and sisters, as African people in this time. We call on Queen Mama Amy Jakes Garvey. We call on Queen Mama Amy Ashwood Garvey. We call on Hatshepsut and Queen T. We call on Harriet Tubman, Mama Araminta. We call on Sojourner Truth. We call on Kim Pavita and Queen Nzinga and Ya Santewa. We call on Mama Madikizela Namzamo, Winnie Mandela. We call on the great warrior women of our history, brothers and sisters. We call on Mama Henrietta Vinton Davis, brothers and sisters. We call on Mama Zondeni Sobukwe. We call on the great women of our history, with the understanding that when we honor the great mothers, the great wombs of our history, we honor the best in ourselves. We call on the great fathers of our history, those who united with the great mothers to bring us forward, brothers and sisters. We call on the most eminent prophet and king, His Excellency Marcus Mosiah Garvey. We call on Omawale Malcolm X. We call on Patrice Lumumba. We call on Shaka Zulu. We call on Mfumu Kibangu. We call on that great son of Africa, Papa Patrice Lumumba, and the Osajefo Kwame Nkrumah. We call on the great fathers of our history. We call on Dedan Kimati. We call on, in this time, we call on our great ancestor who was known to our mama, who will be blessing us with her wisdom today, Baba Amos Wilson. We call on one of the teachers of our great mama, brothers and sisters, one of our great ancestors who was a great scholar, and as he described himself, as a great classroom teacher, who was also a teacher of our mama, who has come to minister for us today, brothers and sisters. We call on the name of Nana John Henrik Clark, and we call on all of our ancestors, knowing that when we call on our ancestors and when we have faith in our ancestors and when we venerate our ancestors, we venerate the best in ourselves. And we call on our ancestors not just for vain praise, not just in the name of personality worship. We venerate the character of our ancestors, knowing that they left us a mission to complete, and in pouring libation to our ancestors, we are making a vow, a dedication, and a promise to continue the work that they have left for us to do, to fulfill the promise of African world sovereignty that they have left us to make happen, brothers and sisters, and to fulfill. Tendai Mwale, we give thanks unto the Mother, Father, creative life force of the universe. Kodzai Muzimu Mokuro, we give praises unto our great ancestors. Abibi Tumi, Abibi Fahodi, African power and African liberation for all African people. Ashe, Ashe, Ashe.
Haché, haché, haché. haché. Alors, je Les vais... amis, mettez en commentaire haché, haché, comme ça on est d'accord que vous avez versé la goutte, les amis. C'est important qu'on soit en harmonie. haché, Timboy, à toi. haché. Donc, en résumé, la famille, Tendai Moari. Alors, le frère a justement fait appel aux ancêtres. Il a utilisé chaque fois la réponse Ouyai, Ouyai, Ouyai. Et donc, il a fait appel. Et là, je vais vraiment résumer en gros. Il dit que nous allons faire appel à nos ancêtres, ceux qui sont venus et qui sont sortis de cette Afrique glorieuse, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a fait appel à tout le globe. Et il dit que depuis le Nil, depuis les mers de la Caraïbe, il a parlé de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Il a fait appel à tous ces anciens, tous ces aînés qui nous ont précédés. Il explique que ceux justement qui ont bâti ces gros empires, ceux qui nous ont donné les mathématiques, la spiritualité, l'architecture, la médecine, les grands savants, les grands guérisseurs, notamment il a cité Imhotep, il a parlé de Dr. Laila Africa, il a fait appel à nos grands guerriers, ceux-là qui ont fait notre histoire et qui ont marqué l'histoire du combat du peuple africain. Il a parlé de ceux-là qui nous ont montré l'esprit de se battre. Il a parlé de Shaka Zulu, il a parlé des combattants Kikuyu, il a parlé des combattants Igbo, il a parlé des combattants Ashanti, il a parlé de tous ces guerriers, il a fait appel à eux. Il a fait appel aux Black Panthers qui nous ont également montré cet esprit de combativité. Il nous a parlé de cette résistance au Brésil avec Zumbi dos Palmeiras. Il nous a parlé de tout cela qui nous ont inspirés pour cette libération. Il a fait appel à nos mamans, celles qui portent la vie, celles qui nous éduquent. Il a parlé des deux femmes de Marcus Garvey. Il a parlé de la reine Hatshepsut. Il a parlé de Madikizela Mandela, Winnie Mandela. Il a parlé de Mama Sobukwe. Il a donc fait appel à toutes ces personnes. Il a parlé de Sojourner Truth. Il a fait appel à tous nos papas, ceux-là qui nous ont montré l'exemple. Il a parlé de Marcus Garvey, de Malcolm X, de Lumumba, de Shaka Zulu, de Papa Simon Kimbangu, de Kwame Nkrumah, de Dedan Kimati au Kenya. Il a parlé de Amos Wilson. Il a parlé de John Henry Clark. Il a fait appel à toutes ces personnes. Il dit que on ne les vénère pas parce que ce sont simplement des saints, mais c'est simplement parce que quand on fait appel à eux, en fait, on reprend la mission qui est de continuer le travail, de se battre pour que l'Afrique, elle soit souveraine. Et donc, il termine en disant à Bibi Fahodie, donc le pouvoir appartient au peuple africain. Matondo, frère, je t'avoue que là où j'étais là, pourtant je ne suis pas encore décédé, hein, mais je te le dis, hein, je ne sais pas comment je peux te le dire. Je m'imagine, moi, en tant qu'ancêtre, je viens dans le live. Obligé, j'entends ça, je viens dans le live. Donc, je sais qu'ils sont là. Je sais que tout le monde est dans cette pièce. Tout le monde est ici. Matondo. Dis ça au frère. That's exactly what I told you, Brother Shakara, when you came into the previous interview. I said that you are one of those that every time that I have to translate, you always make me sweat because I feel your power, I feel your energy, and I feel that fire burning in me. Mobali Makasi says that he's not dead yet, but when he heard you call upon the ancestors, if you are an ancestor, the way you called upon them, they definitely came down, because if they are in their world, they came here. I know that they're here because even in the chat, you see it's lit with people saying Ashe, Ashe, because they also are vibrating through that energy that you use to call upon the ancestors. Ashe, we give thanks. Matondo. Frère, Matondo. Maman Marimba, alors le frère Shakara est déjà venu ici, il est connu, on le connaît, mais beaucoup de personnes vont te découvrir aujourd'hui. Tu sais, la langue fait que beaucoup de personnes, à cause de la barrière de la langue, ne s'intéressent pas ou en tout cas n'ont pas les connexions pour pouvoir s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté, donc c'est-à-dire aux États-Unis. Donc pour ceux qui vont te découvrir là, ce soir-là, de manière très brève, parce que je sais que ton CV est très long, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre sur toi? Qui est Maman Marimba Annie? So Mama Marimba Annie, the first question goes to you. Brother Shakara is familiar with his platform, so our people know about him, and then through him we have been able to make the connection with you. Now we know that you've got a very long CV, and then but we would just ask you very, very briefly to talk to us so that our people can know you, because we know that the barrier, the language barrier, means that our French speakers don't always connect with the English speakers. Now this is the chance for us to ask you
very briefly, if you can tell us what we need to know about you, Mama Marimba Ani. What you need to know about me. Everything. De manière très courte. I'm a student of Nana John Henry Clark. And that might say it all. I don't know what else to say, except that the reason for my work has always been political. It's always been, my inspiration has always been about not only fighting the war, but winning the war. Wow. Ooh. And the more I think about Nana Clark and his words come to me, the more I realize that he's still teaching me. And things that I think that I am creating myself, I'll realize, well, that's what he said. So who I am is really a child of him. And that's probably my proudest time or moment is hearing him say that he was proud of me. Now, specifically in terms of my life, it's you would have to ask me specific things because I've been here a long time and I've done a lot of things. Absolutely. Déjà, c'est pas mal. Okay. So it's already good. So let me just get this to our people. Donc la famille, avant de traduire, je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez Marimba Ani et vous tapez John Henry Clark. Il y a une conférence dans laquelle il y a John Henry Clark, Amos Wilson, la jeune Mama Marimba Ani. C'est vers les années 88-89. C'est sur YouTube et vous allez voir que déjà elle travaille et elle fait justement référence à John Henry Clark. Elle dit ceci, elle dit que moi, pour me décrire, en fait, je suis un étudiant du grand Dr. John Henry Clark. Et juste le fait de dire que je suis un élève de John Henry Clark résume un petit peu qui je suis vraiment. Elle dit que tout le travail que moi j'ai fait a été un travail politique et que mon inspiration, l'envie d'écrire, ça a toujours été écrire pour qu'on puisse se battre, mais également écrire pour qu'on puisse gagner la bataille. Et que plus je pense à mon parcours, plus je pense à ce que j'ai appris de mon maître à penser, Dr. John Henry Clark, plus je me rends compte que même quand je fais des petites choses, mais je me rends compte qu'il est en train de m'enseigner jusqu'à ce jour. Et donc, je dis simplement que même lorsque parfois je crée quelque chose, je me rends compte que, en fait, au final, c'est pas moi qui ai créé, mais c'est lui qui m'a inspiré à créer. Donc, du coup, je dis vraiment elle dit, I'm a child of him. Je suis un de ses enfants. Et la chose pour laquelle elle dit, one of the proudest time, un moment où vraiment j'ai été fier, c'est quand justement j'étais assis au pied de ce maître et que je pouvais apprendre. Et ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il puisse être fier de moi, that is proud of me. Donc, du coup, ma vie, elle est tellement longue, j'ai vécu tellement longtemps que j'ai rien à dire. Il faut que Mobali Maka, si tu me poses une question spécifique, à ce moment-là, précise, à ce moment-là, je pourrais te dire ce qui est. Mais tu vois, dans sa réponse, c'est là où tu sens l'humilité. Parce qu'en vérité, j'aurais posé cette question à une autre personne. Direct, il serait passé en mode « je suis professeur, je suis ». Alors que sa première réponse, ça a été « je suis un élève ». Et pour être un bon professeur, tu dois d'abord être un bon élève. Et j'ai adoré sa réponse. J'ai vraiment aimé sa réponse. Je voudrais juste que tu lui dises ça.
So, Dr. Mama Marimba Ani, I just want to tell you I've been humbled and touched and pleased by your answer. And I loved your answer because of its humility. You didn't go through your academic title that you are a doctor, that you're a teacher. You presented yourself as a student. And I understand that for us, for someone to be a good teacher, he needs first to be a student. If I had asked the same question to some of our brothers and sisters who suffer from Yes, yes, yes. who suffer from self-aggrandizement, they would have said to me, I am so and I'm teacher this, all the titles. But you were just humble, and I'm deeply touched by your humility. Let me say that I have just written in the newspaper that we do, The African World, which I would want everybody to be able to see. And so maybe we'll get a translation of it sometime. I've just done an editorial. What do I call it? I think culture, education, and power. But I'm critiquing our unexamined assumption of what it means to have an education, to get an education, or what education should be, and so forth. And one of the things that I'm saying is that the fact that we use the enemy's concept and system and institutions of education, so-called, to validate who we are and what we are is a symptom of the disease and illness and pathology of the Ma'afa. Mm. So that, I never want to be called doctor. I mean, what does that mean? I'm not a healer in that sense. We need our own terms of honor, which come, from us. And what I do, what I'm able to do, is in spite of the formal European education and exposure to their institutions, not because of what I do or what I think, any value that it has is due to my real learning and teaching, which was from Nana John Henry Clark and others that I have been blessed to be taught by and to be with, and my people, and knowing my culture. Beautiful, beautiful. Donc, je dis ceci, c'est que alors, je m'excuse la famille, il y a un journal, donc justement, le African World, qui est un journal que j'ai dans mon salon en bas. Je ne l'ai pas pris, mais j'aurais pu le montrer parce qu'elle fait allusion à ça. Elle dit qu'elle publie un journal qui s'appelle The African World et elle espère, et là, elle me lance une petite boutade parce que c'est moi qui suis supposé traduire. Voilà. Donc, elle dit qu'elle espère qu'il va être traduit en français. Alors, dans ce travail, justement, le dernier qu'elle a fait s'appelle Culture, Education and Power. Donc, la culture, l'éducation et le pouvoir. Et dans cet éditorial, en fait, elle critique l'éducation que l'on reçoit des ennemis. Elle dit que on vit dans un monde où il y a des ennemis qui ont leurs institutions, qui ont leurs concepts, qui ont leurs systèmes, et ces gens nous éduquent. Et alors nous, justement, on valide leur façon de fonctionner.
Et donc, on ne peut pas être... en fait, on ne sort pas de l'auberge lorsque, justement, on est enseigné dans un système, elle dit, of disease, donc en fait un système qui est malade, un système qui souffre d'une pathologie, et donc elle dit que ça ne peut pas fonctionner. Le travail que elle fait, elle dit que de toute façon, elle s'appelle Dr Marimba Annie, mais elle n'est pas docteur, elle ne guérit pas. Et donc, elle dit que nous, ce dont on a besoin, et ça fait référence à ce que Mobali Makasi a dit quand il y a des gens qui essayent de se la jouer et tout ça. Elle dit que nous, on doit utiliser des termes honorifiques qui sont propres à l'Afrique. Donc, pas de docteur ou de ceci. Il faut qu'on utilise nos propres termes. Donc, elle dit que malgré le fait qu'elle est prof, malgré le fait qu'elle est docteur, elle dit que son apprentissage à elle vraiment, c'est le fait d'avoir appris chez John Henry Clark, ça c'est un, d'avoir appris dans la culture africaine, d'avoir appris avec les autres frères et sœurs qui lui ont appris. Et c'est ça justement qui fait qu'elle peut frimer, mais elle ne peut pas frimer par rapport à un titre comme docteur ou ceci, cela, parce que ça appartient aux autres. Excellent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Brother Mobali, Yes. if I may, Yes. if I may, just to say, because brother, you asked the question so that people can learn who Mama Marimba is, and I think I may have a contribution, a very small contribution to this. Me too, me too, me too. Yes. So I want to say that in light of being a student of Nana John Henry Clark, Mama Marimba defines herself as a cultural scientist, yeah? And in that respect, possibly it might be useful to say, based upon what Mama has just said, that as far as formal training, Mama is described within the academy as an anthropologist. But Mama discards that term because she understands the colonial white supremacist history of that discipline, and so has self-defined as a cultural scientist. And within that regard, as well as, by the way, being a student activist, from the 1960s, which is another story for another time. But it's necessary for people to know that Mama was on the streets, in the southern states of the United States from a very young age. But in terms of her work as a cultural scientist, Mama does many things in relation to the reconstruction of African history as a tool of war, as a revolutionary paradigm through which we attain world African sovereignty. And so the African World newspaper was mentioned, and it is published annually in line with Abakosem Sunsum, which in the Tree language translates very loosely as the spirit of history. And Mama hosts this what might be called ceremony or ritual every year, which is a ritual in which we are brought into a space to realign and to commune and to imbibe the spirit of our revolutionary ancestors. And then we are also engaged in various different activities that are designed to train us to do the work of liberating our people and achieving world African sovereignty. And so that takes place every year in the month of May. And so that's just a snapshot of some of the kinds of things that Mama Marimba is involved in. And I thought the brothers and sisters watching would need to know that as well. Haché. Donc, frère Mobali Makasi, voilà une petite impression par rapport à moi. Il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à Maman Marimba Annie. Elle est humble, donc moi je dois rajouter ceci, c'est que il faut que nos frères et sœurs ce soir sachent que Maman Marimba Annie, elle le dit, elle est a cultural scientist. Donc, c'est une scientifique culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus d'avoir eu une formation formelle, à savoir qu'elle est allée à l'université, elle a eu son doctorat, elle est connue dans le monde des suprémacistes comme une anthropologue. C'est ça son titre. Mais évidemment, les gens doivent savoir que ça, c'est juste un truc qu'elle met à côté. Mais elle a été activiste, et même quand elle était étudiante dans les années 60 au sud des États-Unis, c'est quelqu'un qui était dans les rues. Donc, il y a eu les droits civiques aux États-Unis, il y a eu les Black Panthers. Elle était déjà dans la rue en tant qu'activiste. Et donc, de ce fait, elle a beaucoup d'éléments à son application. Et elle, dans le travail qu'elle a fait, et là, j'aime beaucoup ce qu'il a parlé, elle a utilisé que sa connaissance, elle l'a mis comme étant tool of war. Donc, sa connaissance à elle, c'est vraiment
utiliser les outils de guerre qui vont nous aider, nous, Africains, à avoir une connaissance pour justement arriver à une souveraineté africaine. Son travail le plus important, en plus des livres qu'elle a publiés, notamment le Yurugu ou Let the Circle Be Unbroken, elle a un journal qui s'appelle The African World, qui est publié chaque année. Et dans ce journal, justement, elle parle de... Et là, c'est publié aux éditions, je n'ai pas capté le mot africain qui a été utilisé, mais le titre, ou en tout cas la signification, c'est Spirit of History. Et donc, dans ce bouquin, dans ce journal publié chaque année, il y a un rituel qu'elle fait. Et ce rituel, justement, est fait justement pour que le peuple africain soit aligné à son histoire, allié à ses ancêtres. Et donc, vraiment, c'est un outil qui dit « to train for liberation ». C'est vraiment le travail qu'elle fait, s'il faut résumer, c'est que c'est former les gens à être libérés dans le but, justement, d'être souverain. Et c'est publié chaque année au mois de mai. Excellent. Alors, avant de parler justement de ces outils de la guerre, j'ai envie qu'on fasse un petit constat. J'ai envie qu'on regarde un peu les symptômes et comment on en est arrivé à là. Depuis les indépendances, il y a eu beaucoup de tentatives de libération. Toutes les tentatives ont échoué. La plupart d'entre elles étaient politiques. On voulait juste changer le système. Même ce qui se passe encore aujourd'hui au Mali, c'est on veut changer le système. Le grand problème de l'homme noir, c'est qu'il ne veut pas changer de système. Il ne veut pas la rupture. Il pense que la révolution va se faire en modifiant juste le système, qu'on soit accepté, qu'on change de partenaire. Voilà. Mais on ne veut pas rompre. Qu'est-ce qui fait que les Africains ont peur de la rupture? Qu'est-ce qui a été dissimulé pendant des années pour que l'Africain pense qu'il a besoin d'un tuteur? Lorsque le tuteur n'est pas sur le plan physique, ce tuteur doit être sur le plan spirituel. Alors le noir, malgré sa révolution, il restera musulman. Alors le noir, malgré sa révolution, il restera chrétien. Alors le noir, malgré sa révolution, il restera franc-maçon. Il ne peut pas accepter la rupture totale parce qu'il a peur du vide. Et pour lui, le vide, c'est l'absence de commencement, alors que ça devrait être le début des opportunités. Ma sœur, explique-moi, maman plutôt, explique-moi les mécanismes qui font que l'Africain a peur. So now that we're going through the deep core of our conversation, Mobali Makasi is asking, could you tell us the mechanism? Could you tell us about the symptoms that has led us to be where we are today? We see that Africa during the 60s and the 70s, some of them even in the 80s, became independent. We all know that those so-called independence were a failure because most of those independents per se were political. They were just political. So it was a case of changing the system and not breaking away from that system. We can see, for example, in Mali, where we see that there's no clear indication of a rupture where we are separating from an old system and bringing something new. So our people waste a lot of energy and precious time trying to be accepted. They just want to change the partner. They are afraid of breaking away completely, and then they just want someone who's just behind them, guiding them. So and as a result, they want someone who's either present physically. If that person is not present physically, that person has to be present spiritually. Therefore, we end up being Muslims, we become Christians, we become Freemasons. So which means that our people are afraid of being themselves, are afraid of being empty from the things that are keeping us into bondage. So could you please help us understand those mechanisms that make us, stay in that situation where we don't change the system, but we just want to improve it? I think that there's a dependence that we have intellectually on our enemies, and as long as we have that dependence,
then we are just in a new form of slavery. And that's why, well, let me get back to this term cultural science, which is actually a term I created because clearly I was not an anthropologist, didn't want to be. And in fact, my dissertation was a critique of anthropology. Cultural science, I prefaced it by saying, I think at that time I said African centered. Now I would say African cultural science. And what that does is it uses our culture and our knowledge of African civilization and the principles therein to as a guide or a template to reconstruct Africa, to reconstruct African civilization. Now, what that means is it requires a depth of study and a study of what we consider to be, or we call the deep structure of the culture. That is the you talk about mechanisms, but what, the basis of those, the principles that inform the values of and the philosophy, if you will, the worldview. We've used that as a concept. What has informed the structure of our civilization. Now, what the science does then, or what it means to do, is not to romanticize or just imitate what was done by our ancestors in ancient times, but to look for the core, the core principles, those things which represented, the profound perceptions of humanness and human relationships and human interaction, and the basis, the spiritual basis of the institutions that were created, and to use that to then inspire what we have to build. Ashe. And I think that the emphasis has got to be for us on what needs to be built. Ashe. Okay, as opposed to how we gonna make it, in this hellhole. Yes. That the enemy imposes on us. Ashe. Let me just get this. Ashe. Oui, donc la famille Frère Mobali Makassi, sois libre d'utiliser le PowerPoint parce que c'est lié. Je ne sais pas si tu peux trouver dans les slides, ça explique un peu les choses, donc comme ça le peuple peut un petit peu voir. Mais je continue en disant ceci, que le problème que nous avons, c'est un problème de dépendance. Notre peuple, malheureusement, le peuple kamite, lui, il est intellectuellement dépendant de nos ennemis. Et donc, en fait, c'est ce que Dr. Mama Marimba Ani explique. This is a new form of slavery. En fait, c'est une nouvelle forme d'esclavage, à savoir que on est dépendant. On n'est plus dans une plantation enchaînée, fouettée, mais on demeure, on reste là où on nous avait mis. Donc, du coup, moi, j'ai inventé le terme cultural science. Donc, la science culturelle, parce que bien que j'ai le titre de docteur, je suis anthropologue,
Je n'ai jamais, et je ne me considère pas comme anthropologue, donc j'ai inventé le mot scientifique culturel. Et d'ailleurs, même ma thèse académique, c'était justement une critique de l'anthropologie parce que je suis contre la vision des suprémacistes et donc tout ce qui est attaché à ce terme. Donc moi je dis, et ça c'est le travail que moi je fais, c'est que par rapport à la question que tu as posée, Mobali Makassi, pourquoi on en est là justement, pourquoi on est dans cette situation, justement c'est parce que moi je fais un travail dans lequel je voudrais qu'on puisse s'armer de notre culture pour pouvoir rebâtir la civilisation que nous avions avant. Donc, je demande qu'on puisse retourner à notre culture pour justement l'utiliser comme repère, comme guide, a guide to reconstruct African civilization. Donc, qu'on puisse s'ancrer dans notre culture et l'utiliser comme point de repère, comme guide, comme modèle de ce que c'est que la civilisation africaine. Et elle dit cela, it requires a depth of study. Donc, ça requiert, ça demande vraiment une étude profonde de notre culture, de nos valeurs, de nos philosophies et de savoir ce que c'est qu'un Muntu, un être humain dans notre civilisation, ça veut dire quoi. Donc, du coup, elle dit que on n'est pas là pour essayer de donner une image romantisée de ce que c'était que les ancêtres avant. On n'est pas là pour, elle dit, to romanticize. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas qu'on doit être là pour imiter ce que nos ancêtres ont fait, mais vraiment, elle dit, to look for the core principle representing the perceptions of human interaction. C'est vraiment que c'est pas là pour imiter, mais on est là pour essayer de voir dans les interactions que les Kamites avaient entre eux. Ça voulait dire quoi être un homme, ça voulait dire quoi être une femme, ça voulait dire quoi les interactions qu'on avait en nous. Et donc c'est dans ça que moi je dis que nous justement nous devons, quand on s'inspire de ça, on peut bâtir des institutions qui peuvent nous aider justement à rebâtir un nouveau système plutôt que d'améliorer celui qui est ici. Donc notre culture, c'est notre source d'inspiration de ce que nous devons construire. Elle dit what we need to build as opposed to juste se mettre dans un système, bref, se plaire dans là où on est. Donc elle dit que notre culture doit nous inspirer à construire quelque chose de nouveau plutôt que de s'intégrer en fait. Voilà ce qu'elle veut dire. Oui, mais n'empêche, ma question demeure toujours et je ne suis pas rassasié. Frère Chakara, je te vois, tu vas intervenir. Tu vas répondre à cette question, mais laisse d'abord la maman intervenir. Parce que ici, là, si nous ne faisons pas ce travail de pouvoir trouver les mécanismes, demain, ça va se reproduire. Demain, ça va se reproduire. Donc, il nous faut trouver où sont les failles. Où est-ce que le locoderme a appuyé pour qu'aujourd'hui, qu'on soit dans la dépendance. Où est-ce qu'on a appuyé? Moi, il faut qu'elle me dise, maman, il faut que tu me dises très clairement, voilà où est-ce qu'ils ont appuyé. Tel bouton qu'ils ont appuyé. C'est ça qui fait que nous sommes dans cette situation-là. So, Mama Marimba Ani, I know that you are going to answer this, but I'm also, shaking Brother Shakara so that, because I can feel his body language, he is keen to answer. So, the answer that you have given, Mama Marimba Ani, is not fully what I would like to hear, because yes, you did talk about the dependencies, but what I really want to know, what are the buttons that those people have pushed that make us be in this situation? What are the things? So they pushed button A, they pushed button B, they pushed button C. What are those things that they have specifically pushed that maintain us in that dependency so that we are in this nonsense situation that we are in? Ajoute que si on ne connaît pas ces boutons-là, demain, ça va encore se reproduire. Parce que nous ne savons pas où se trouvent ces boutons. And if we don't know where those buttons are and what those buttons are, it means that tomorrow we are going to be back in slavery. They will do the same thing over and over again. So that's where we need to focus on. Shakara est chaud. Shakara is hot. I can see Brother Shakara boiling. Yeah, I'm good. Go ahead. Let me say one thing, and then Shakara can. We need to understand how the Ma'afa works. And one of the ways that it works, and the system of white power, is it is seductive.
Okay. And when you talk about pushing the buttons, it also creates addictions Mm. so that we become these religions are addictions for us. Mm. Um, the materialism becomes addictive to us. Mm. Dis-le. What we consider, uh, what's the word that I want? Things that are easier. We want them. Mhm. They are affecting us on a very deep physical level, Mhm. which is spiritual. Because the for the African and in our concept, the physical and the spiritual are joined. So we Mhm. don't make a rigid, distinction between them. Um, so that what happens is that there is pain for us in Ma'afa, and we need relief from that. Mhm. And the Are you things that we Dr. begin Marimba Ani? doing, Dr. Marimba Ani, when you yes, talk about the reliefs, are you thinking about the drugs that we use to release the pain? I am saying that there are things that work exactly like the physical drugs that you know. Okay. In other Okay. words, that's an analogy, but it's real. Right. It works the same way. These are drugs. Mhm. Religion can be a drug. Dis-le. You Okay. understand? I got you. So yes, yes, that's what I mean. Okay. And the way they work is that they give you a temporary relief from Yes. the pain. Yes. And then you become dependent on that feeling of relief. I got you. Got it? I got it. Yes. So that we have become, it's almost like we have become comfortable in the ma'afa, which is insanity. Mhm. You understand? Absolutely. We cannot be, and so in order for us to do what we have to do, it's not going to be comfortable. Mhm. Means us pushing ourselves beyond that comfort zone, beyond that fake kind of you know relief thing. Yes. As a people, that's the where the break comes in again. You Let see? me let me just get this. Yes, yes, yes. Donc, en fait, moi, ce que je pourrais expliquer à la famille ce soir, c'est que comment est-ce que la MAFA fonctionne? En fait, le principe, et ça, tu as posé la question, quels sont les boutons qui sont appuyés, quels sont les éléments qui ont été mis en place pour que justement on reste dans cette situation. Elle dit que, en fait, cette MAFA, ce massacre dans lequel nous vivons, en fait, il nous séduit. Et lorsqu'il nous séduit, donc il y a un côté, le bouton, c'est de la séduction. Le deuxième bouton qui est appuyé, c'est l'addiction, à savoir qu'on vous rend dépendant. On ne voit pas ça à l'œil nu, mais le fait qu'on soit pieux, le fait qu'on soit religieux, le fait qu'on soit dans son christianisme, le fait qu'on soit dans son islam, le fait qu'on soit dans sa franc-maçonnerie, tout ça, ce sont des addictions, donc ces choses qui essayent de nous donner une satisfaction temporaire, mais en fait, on est dans cette addiction. Troisième bouton qui est appuyé, mais c'est quoi? Mais c'est le matérialisme. Dis-le. Voilà. Tu veux te sentir bien, tu vas avoir un costume 3 pièces, tu vas porter, et là on a la sapologie chez nous, on va avoir les marques. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les boutons que le système donc appuie pour maintenir le peuple dans cette addiction. Donc du coup, elle dit que les choses, elles ne sont pas faciles. Nous, on est un monde, on est une culture où on allie le spirituel et le physique en même temps.
Mais le blanc, en fait, l'ennemi, lui, il va se focaliser que sur tout ce qui est physique. Alors du coup, dans les boutons qu'ils vont appuyer, ben, ils vont enlever cette souffrance physique. Et quand on appuie le bouton d'enlever cette douleur physique, justement, on a comme une illusion temporaire d'un certain bonheur, mais qui est en fait illusoire. Donc du coup, et ça, je lui ai posé la question, est-ce que tu es en train de parler de drogue? Elle me dit, effectivement, on ne parle pas que de la drogue, donc le hash ou toutes les drogues que vous connaissez, mais même la religion est en fait une drogue. Pourquoi? Parce que pendant un moment temporaire, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans votre église ou mosquée ou quoi, on vous administre une drogue qui va être que vous êtes cool pendant un petit temps, justement pour oublier cette peine dans laquelle vous êtes. Elle dit, les choses, elles ne seront pas faciles parce que s'adapter et être heureux dans cette mahafa, c'est qu'elle parle de insanity. Donc en fait, il faut être vraiment mentalement malade de s'acclimater, de s'acculturer, d'être bien dans ce système. Donc du coup, les choses que nous devons faire, elles ne seront pas confortables. Le fait de vouloir rompre ce système, ce ne sera pas confortable. Mais c'est la seule chose que nous devons faire, justement. Elle dit, to take this relief as a people. Donc, en fait, le peuple kamite doit prendre des décisions qui ne sont pas confortables, se battre de manière difficile, mais c'est ça la seule chose pour que, justement, on puisse arrêter ces boutons-là. Je mets un peu. I don't know if he's clapping for my perfect translation or your accurate explanation. I don't know. J'adore la réponse de la maman. Mais j'ai envie d'avoir que dit le frère Chakara. Parce que depuis tout à l'heure, il est dans l'eau bouillante. Il bout comme un safou dans l'eau chaude. Donc, mon frère, dis-moi ce que tu as à me dire par rapport à ça. So, Sister Mama Marimba Ani, I thank you for the depth of your explanation. But I've seen Brother Shakara, he's been boiling as an African stew all this time, so I know that he's in need of adding a little piece in. You know, my brother, I'm really more eager for our people who are watching to connect with the spirit and the energy of Mama Marimba Ani. So I'm only here to speak as much as she would have me. I would be quite happy to just hear, you know, and listen to Mama as I've been listening to her all my life. But I will add in relation to what Mama has already said that one of the aspects of this, as far as I'm concerned, is that they have constructed a reality whereby they have convinced us that the reality that they have constructed is naturally occurring. Yes. And is the only possible reality. That's right. Mm-hmm. Yeah. And so as Mama was speaking, that came into my mind. And then when that came into my mind, the words of Papa Marcus Mosiah Garvey came into my mind, where he says, the white man has succeeded in subduing the world by forcing everyone to think his way, from his God to his fireside. He has given to the world, from his Bible to his yellow newspaper sheet, a literature that establishes his rights and sovereignty to the disadvantage of the rest of the human race. Yeah. And there's a European, I can't remember his name, but some years ago is said to have said words to the effect that it is easier to conceptualize and imagine the end of the world than it would be to conceptualize and imagine the end of capitalism. Yeah. As an economic system, right? So in other words, we're so wrapped up here in this reality that we cannot envision outside of it. We lack the vision to think beyond it, right? And so what that means effectively is that even when we contemplate freedom, even when we contemplate liberation, we contemplate it within the confines of the reality that they have established. Yes. And so one of the things that all of our, great leaders have done is to encourage us and to inspire us with vision. Yeah. And coming back to what I said in relation to Mama Marimba's work, one of the great assets that Mama Marimba provides for us
is she's encouraging us and trying to create environments for us to be possessed by that vision. Yes, to be able to think outside of the confines of the system as we know it. That's what Urugu is about. That's what Let the Circle Be Unbroken is about. We need to be able to deconstruct, and as it stands, we lack the collective tools to deconstruct, and then the collective tools to reconstruct from our own foundation. And I hope that's a humble contribution. Absolutely. Yes, yes. 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 Excellent. Et effectivement, je dis que moi, je suis ici parce que je nous connecte avec Maman Marimba Annie, mais je suis très bien, justement, assis tranquillement en train d'écouter. Et je ne vais participer à mesure de ce que Maman Marimba Annie aimerait que je puisse dire. Donc, si elle veut que je parle beaucoup, je parlerai beaucoup. Mais si je peux rester calme et j'assiste, moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qu'il faut retenir de ce que Maman Marimba Annie a dit, et ça, c'est ma petite contribution, c'est que il y a une réalité que Maman Marimba Annie aimerait nous aider à connecter. On est dans un monde où les Blancs veulent nous faire croire que la réalité qu'ils ont construite, c'est notre réalité. Et donc, notre but à nous, justement, c'est de penser en dehors de cela. Et pendant que Maman Marimba Annie parlait, je pensais aux mots de Marcus Garvey, qui nous a dit que l'homme blanc est venu, il nous a montré comment il était supérieur, il nous a montré comment nous, justement, on devrait être en dessous de lui. Et donc, il nous a montré cela à travers sa Bible, il nous a montré à travers son journal, ses journaux avec la couleur jaune, et il nous a montré qu'en fait, que c'est tout à fait normal que le blanc soit au-dessus et que le noir, soit en dessous, désavantagé, souffrant, etc. Je ne sais pas c'est quel homme qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est très facile pour le commun des mortels aujourd'hui de conceptualiser l'idée qu'il y aurait la fin du monde plutôt que de conceptualiser la fin du capitalisme. Donc, on est tellement mal fichu qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Et donc, comme on est tellement enveloppé dans cette fantaisie, justement, on n'arrive pas à avoir une vision claire en dehors de ce système. On ne se voit, on ne s'oriente que par rapport à ces limites mentales qui ont été mises en nous. Donc, du coup, ces gens sont parvenus à nous dire que leur réalité, c'est la réalité de tout le monde. Donc, du coup, nous avons besoin de ces leaders qui, eux, vont nous inspirer. Et Maman Marimba Annie fait partie, justement, de ces leaders, justement, qui nous aident à voir notre réalité qui est en dehors de ça. Il dit, this is the asset from Maman Marimba Annie. Ça, c'est vraiment un avoir, un plus que Maman Marimba Annie nous apporte. C'est que on doit voir notre environnement par rapport à ce que nous voulons qu'il soit. Donc, on doit déconstruire la réalité faussée qu'ils nous ont donnée et reconstruire l'idéal africain que nous devons avoir et ne plus être possédé, possessed. Donc, on ne doit pas être possédé par l'idée que on doit penser comme les Blancs veulent, mais on doit penser comme l'Africain devrait penser. J'ai posé cette question. Something? I'd like to okay. add something. Yeah. Yes, okay? please. Yeah, sure. Shakara talked about the assumption of a reality. We assume this reality that has been given to us and that we've been placed in and we've been enslaved in by Urugu. The book Urugu is about questioning that. It's calling that into question, which I don't feel that we had done or have done, really. But that's what it's about. Now, I think that we need to look at how our babies are born and our little children are raised. That we need to start at the beginning, if you will.
because it is possible to acclimate, to teach our children in a way that they don't have the same assumptions that we have. And I think that that's one of the things that we need to be doing. What would it mean to actually, in other words, how are we passing on these same assumptions that work against us? Because we're doing that. You see, we can talk about the enemy, we can talk about the white man and so forth. But what happens in Ma'afa, which is throughout the African world, I mean, it's very serious on the continent, as well as here and in the Caribbean and you're in Paris, wherever you are, among our people. What happens is that we are teaching, we are doing the work of colonizing the minds of our children. Haché. Okay? So then the question becomes, how do you not do that? Obviously, we have to look deeply within ourselves and acknowledge the extent to which we think the way Yurugu wants us to think. And that's part of the purpose of the book. And some of the presentations that I've been trying to make is that we've got to be able to cleanse ourselves of those conceptions which incarcerate us. And one of the ways that they do, a main way that they do that is by separating us from spirit. Now, they can't totally do that because we are spirit and spirit is a reality. But what they can do is to devalue it. You see, have us not understand the importance and the significance of the spiritual universe and our connection to it. So concepts like Ma'at, for instance, you see, we don't use those politically, yet that's our strength. So let's get back to the children. If we work on ourselves, and then those who become centered or recentered in that way, teach in a totally different way from the Platonic academic model, which is what we all assume here. Absolutely. Yes. And there are our children are connected to the ancestors. They come from them. So that is natural to them. And we have to have, that's where our faith has to be. In that connection. Absolutely. And let me just get this. Using those ideas, values, thought forms to teach and encourage that imagination, that African imagination, which gives birth to the vision of an African reality. Absolutely. That is positive. Let me just get this, please. Oui, donc justement pour rajouter par rapport à ce que le frère Shakara vient de dire, elle dit que, et ça c'est une question absolument fondamentale, clé, c'est que
Elle dit, we need to look at how our babies are born and raised. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale. En fait, il faut, au départ, qu'on se pose la question, comment est-ce que le petit enfant Kamit, il naît et comment est-ce qu'il est élevé? Et donc, en fait, il faut vraiment commencer par le commencement. Parce que Mobali Maka, si tu poses la question, mais justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a parlé des différents boutons qu'on appuie. Mais il faut voir l'enfant parce que tant qu'on ne va pas former les futurs Kamites, on va rester dans la même sauce. Donc, il faut commencer par le commencement. Donc, elle dit que il faut vraiment qu'on puisse trouver une manière originale, nouvelle, de pouvoir enseigner à nos enfants, de sorte que les croyances, les valeurs qui sont que peut-être on se considère comme inférieur, on se considère moins bien que les autres, on veut être accepté. Tant qu'on va enseigner et passer cela à nos enfants, eh ben, le système, il va toujours rester le même. Donc, il faut que l'on puisse enseigner aux enfants que leurs croyances, elle parle de assumptions, donc ce qu'ils imaginent en eux, que ce soit différent de la manière dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, elle dit, we have to think about how we're passing those assumptions to our kids. Donc, il faut vraiment que l'on puisse s'interroger. Est-ce que, moi, Mobali Makassi, est-ce que je transmets à mes enfants le fait de se soumettre au système, le fait de s'acclimater à ce système, le fait de ne pas vouloir le changer, de vouloir être accepté, etc. Donc, elle dit, we need to acknowledge how Yurugu does that. Donc, il faut vraiment que l'on puisse comprendre comment les Blancs appuient sur ces boutons et quels sont les effets des boutons que eux appuient qui nous maintiennent dans ce même système. Donc, elle dit, we need to cleanse ourselves from that mental incarceration. Donc, il faut vraiment que l'on puisse séparer ces modèles mentaux qui nous maintiennent dans cette façon de fonctionner. Parce que tu as parlé de quels sont les boutons que ces gens utilisent. Ben, un des boutons qu'elle vient encore de signaler, c'est they devalue our spirituality. Donc, ils appuient sur le bouton qui est que votre spiritualité, ben, elle n'a pas de valeur. Donc, du coup, comme cette spiritualité, ben, elle n'a pas de valeur, ben, on va se référer à l'islam, au christianisme et aux choses comme ça, alors que c'est la spiritualité, justement, qui nous permet d'être connectés. Si, par exemple, on commençait par embrasser la spiritualité et penser à Ma'at, ben, on aurait des hommes politiques qui vont agir en fonction de Ma'at. Et là, tu as montré les différents slides. Donc, il faut vraiment que l'on puisse utiliser ces croyances-là pour que ça fonctionne pour nous-mêmes. Elle dit, c'est pour ça qu'elle a utilisé des mots comme centered ou recentered. Donc, il faut vraiment se recentrer pour qu'on ait une vision centrée, de sorte qu'on puisse enseigner à nos enfants dans une manière différente. Parce que nos enfants descendent des ancêtres. Nos enfants sont naturellement connectés à ces ancêtres. Donc, on doit vraiment avoir foi dans cette connexion, de sorte que elle parle de our ideas, our values, donc que nos valeurs, que nos idées, notre manière de penser, on puisse l'utiliser justement pour pouvoir faire que l'imagination africaine, elle a parlé de African imagination, que notre imagination, elle puisse être tellement libérée que l'on puisse recréer cette nouvelle réalité africaine. Voilà. Alors, j'avais d'autres questions parce que je voulais un peu mieux comprendre ce sujet-là. Parce que tout à l'heure, quand j'ai posé les premières questions concernant les boutons, que la maman et le frère ont répondu, ce que moi je peux constater, c'est que ces boutons, ou qu'à cette façon d'agir, tout le monde peut être manipulé. En tout cas, c'est à la disposition de tout le monde. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est à la disposition de tout le monde. Sauf que le piège va marcher beaucoup plus pour le noir. Je donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'un locoderme va ouvrir un magasin et que ce magasin s'appelle Foot Locker, il est à la disposition de toutes les communautés. D'abord à la communauté des locodermes et les autres communautés qui existent. Mais il faut juste aller à Châtelet et regarder qui vend les baskets, qui en font la promotion et qui font la queue pour avoir la dernière génération, sachant que la plupart d'entre eux ne sont même pas au SMIC. Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? L'un des plus gros boutons qu'ils ont appuyé, où ils ont tourné, le bouton rouge, c'est le bouton qui s'appelle estime de soi. Ils ont appuyé là-dessus et du coup, depuis toujours, nous avons envie de montrer que nous aussi, on existe.
Regarde ma voiture, j'existe. Regarde mon téléphone, j'existe. Regarde mes baskets, j'existe. Yes. Yes, so we did talk about all the various buttons that you did mention, the addiction, and then so on and so forth. And I agree that we all fall victims of this. But I have the impression that Black people, in particular, are those who are very likely, or who are more likely to fall for that every time that the button is very much pushed. You will see, for example, in Paris here, you will see there's this particular store that you have in the US, also in the UK, called Foot Locker. Foot Locker will be selling sneakers, and then you will have our brothers and sisters who are going to be queuing for hours just to buy those sneakers. And then they are going to be the first ones to go back to the community to show up, to show off and say, you know, I've got the latest this and that. So it seems to me that although everybody can be victim of the manipulation by Urugu, but it seems that the Black person is the prime target because he's the one whose self-esteem button has been pushed so much so that his need for self-acceptance will make him want to say, look at my new car, look at my new phone, look at my new this, look at my new that. So do you agree with me that the Black person is the one who's you know, more falling for that every time that button for self-esteem is pushed? Well, not only is it us that become the victims, but number one, it's only us that I'm interested in, by the way. But number two, I think the enemy of Africa understands the potential of Africa. Mm-hmm. That is the power of African people. Mm. And so it's very much in their interest to make sure that we never become aware of who we are. You understand? Mm-hmm. And so all of these and Baba Aikweyama in the last chapter in chapter 7, The Return of 2000 Seasons, he talks about things. I don't know the French word for things, but objet that are used to enslave our minds and to I don't remember the term that he uses, but that's what this Urugu society is so good at. That's what the capitalist society is so good at. And you had asked at one point, what is it that people can do? When I talk about how important it is for us to focus on the children and look at the process that mentally enslaved us, and make sure that they don't get that, as opposed to us giving it to them. One of the things that we do is one of the first things that we give them is a cell phone, without understanding the kind of control that has, and the effect that has on the African Muntu, the African human being, on the person.
Okay. Absolutely. Mhm. And so you will see our children young, very young, with these things in their hand. And what happens is that you see the competition is for attention in the society, in this current society. Everybody wants that, and that's what they're after. Mhm. And what happens is that our children and ourselves, they get our focus, they get our attention. So that's what's feeding our subconscious, our conscious, our nervous system. All of that is being manipulated and controlled intentionally because they understand how that works Mhm. by these mechanisms. You got it? Yes. Yeah, And let what me just. we do is we facilitate that Mhm. by and feel that we're being good to our children Mhm. because we are giving them privilege, you know, by giving them these phones. And that's just one example, Yes. right? Let me just. And so those of us Mama who do Marimbani, not let me wait, just let get me this. just say this. Let me just get this to our people. Frère Mobali Makassi, il y a un slide où tu vois le cerveau du kamit et tu vois qu'il y a la télévision. Si tu peux projeter ça pendant que je traduis parce que ça, voilà, tu as un cerveau. Ouais, bon, ça c'est l'idéal évidemment que le cerveau est inspiré, mais il y a une image où c'est la télé. Je sais pas si je l'ai mis, j'espère. En tout cas, bref, voilà, comment le cerveau c'est la télé, les institutions de blanc, etc. Ce que maman Marimba Annie dit, oui, toi tu parles que à Châtelet, donc à Foot Locker, tu verras, ce sont les Kamites qui viennent, nanana, et que tu dis que les autres communautés sont également influencées. Elle dit, elle ne s'intéresse pas aux autres communautés. Elle, ce qui l'intéresse, elle, c'est ce que les Africains font et l'impact que ça a sur eux. Donc ce que l'ennemi fait sur eux et comment ça les impacte. Elle dit que l'ennemi, le Yurugu, lui, il connaît le potentiel, il connaît la puissance qu'il y a chez le Kamit. Et donc, tout son intérêt, c'est que justement, c'est de s'assurer que l'Africain ne réalise jamais son potentiel pleinement. Et elle a cité le chapitre 7 du bouquin Return of 2000 Seasons, donc le retour de 2000 saisons de Aikwe à Ama. Et dans ce bouquin, justement, la personne parle des différents mécanismes, des différents objets qui sont utilisés pour maintenir le Kamit dans l'esclavage. Et justement, elle rappelle que justement le capitalisme justement est un outil, j'ai pas envie de dire extraordinaire, mais c'est vraiment l'outil efficace qui permet que le Kamit il est toujours maintenu comme ça. Elle dit, nous on doit se poser la question. What can people do? Ça, c'est la question qu'elle pose. Donc, elle dit, mais qu'est-ce que le peuple pourra en fait faire? Elle dit, c'est vraiment important. Et ça revient à ce qu'elle disait au départ. L'important, c'est vraiment de se centrer sur nos enfants et de regarder dans la manière dont on les élève, dont on les formate, de sorte que, et ça, ce n'est qu'une répétition de ce que j'ai dit avant, c'est qu'on ne passe pas le poison aux générations futures. Parce que nos croyances, nos manières de voir, de faire, etc., tant qu'on les passe aux autres, en fait, on maintient le même système. Elle dit, regardez par exemple, le jeune enfant va avoir un téléphone portable. Mais le téléphone portable, c'est un mécanisme de contrôle, c'est en fait un mécanisme qui va impacter elle parle du African Muntu. Donc, le Muntu africain, justement, le fait que quand il est en bas âge, on lui donne déjà un téléphone, eh bien, on le maintient dans un système qui va le contrôler. Donc, elle dit, on voit nos jeunes enfants qui ont un téléphone, et même ces enfants entre eux, ils ont déjà une compétition. C'est lequel qui a le dernier iPhone, c'est lequel qui a l'application qui fait ci. Donc, on met déjà en l'enfant, en fait, cette capacité justement à faire une compétition avec les autres. Il veut toujours le dernier modèle. Et elle dit quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on donne ce cadeau à l'enfant,
son subconscient, son inconscient, son système nerveux est déjà manipulé à la base. Et elle termine en disant ceci, c'est que nous, on pense bien faire parce que, voilà, j'ai donné à mon enfant un cadeau du dernier téléphone, on pense bien faire. Mais dans ce travail qu'on pense bien faire, en fait, c'est un cadeau piégé qu'on donne à nos enfants. Et donc, c'est justement ça, justement, qu'elle voulait expliquer par rapport à cette problématique. Je voulais réagir un peu à ce qu'elle dit, à ce qu'elle vient de dire concernant les enfants et comment on doit faire en sorte de les vacciner, si je peux dire, contre ce système. Personnellement, je ne pense pas que ça soit la solution parce que je connais beaucoup de personnes qui font ce travail-là et je ne pense pas que ce travail-là va porter ses fruits. Pourquoi ? Parce que nous ne prenons jamais en compte l'environnement. Les locodermes, lorsque les autres communautés, quand ils le font et que ça marche, parce qu'ils essaient de faire en sorte que ces enfants soient dans une communauté. Donc, ils ont des quartiers où ils sont entre eux, ce qui font que les enfants, une fois qu'ils ont été informés du système du Yurugu, une fois qu'ils ont été vaccinés à la maison, dehors, ils ont des copains qui, eux aussi, sont vaccinés. Lorsqu'ils vont dans des endroits, des fêtes, ils se retrouvent dans des familles où tout le monde est vacciné. En gros, ce que je veux dire, c'est que les enfants, non seulement à la maison, ils ont l'instruction, mais leur environnement, les tontons, les tatis, les camarades, tout cela protège l'enfant et l'enfant ne voit pas que ce qui est inculqué à la maison est has-been. Non, ce n'est pas has-been, parce que mon meilleur ami aussi a un papa qui est kémite et c'est ce qu'on lui enseigne. Et c'est ça notre grand défaut, c'est que nous pensons faire ces choses-là à la maison, sachant que ces enfants vont à l'école du locoderme et se retrouvent tout seuls avec des grosses communautés, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont par exemple dans l'islam. Quand tu vas dans les écoles de France, c'est eux qui ont le swag, c'est eux qui sont tendance. Ou ceux qui sont en majorité chrétiens, c'est eux qui sont tendance. Donc ton enfant, une fois que tu l'as kémétisé, s'il n'a pas un autre enfant ou 12 autres enfants qui a la croix ankh, à un moment donné, il va se dire ça, c'est pas swag. Et ce qui va être swag pour l'enfant, surtout qui se cherche, c'est voir les autres communautés qui sont attractifs. Donc moi, je pense que le problème qu'on doit faire, c'est créer des communautés pour que les enfants soient protégés dans cette communauté. Qu'est-ce qu'on en pense de mon analyse? So I've heard your analysis of the situation, and I'm going back to front. Brother Mobali Makasi is asking you the question, and I will develop a little bit, where he says that I really believe sincerely that the solution is the creation of communities within which our kids are going to be, he uses the term of being vaccinated, meaning that at home, you learn the values of being an African Muntu. You learn the values of being a true African. And when you go out, you see other people like you who think in the same way. So going back to the beginning, is that one of the problems, and this is me, Mobali Makasi speaking, is that we never consider the environment, because the environment is very much important. And I would even continue, although he didn't say that, but you will see, for example, some communities that we are not going to mention, they will go to their schools. So in addition to the values that the child learns at home, the child will learn it in their particular schools, right, on a Friday or Saturday or Sunday. So my take is that our kids have to be vaccinated, meaning that in the house they learn our values, but once they are outside, they learn those values too, because our children are interested in what is in fashion. Because what is the point of me teaching the values of Kemetism to my child when he goes out, the child next to him doesn't have those values, the uncle, the aunts, whoever in the family doesn't share those values, which means that the child, because he's interested in what is fashion, he will discredit the values that are being given at home. So I think that if your child get those values and his best friend also share the same values, it makes sense, rather than the child receiving all those strong values, but once he's in school, at school, he finds himself or herself isolated because nobody else thinks in the same way. So do you agree with me
about the importance of having those communities as a shield, as a vaccinated environment where our kids' values from the house can continue outside. Merci. Merci. Absolutely, absolutely. There were in 1983. I started a program called the African Heritage After School Program. We call AHAP. Very small, and it continued. I've had it for years. The purpose of that and the inspiration for it was that I wanted my daughter, who was then 6 years old, to have a peer group. So there were about, I would say, 4 or 5 families who we had the same values, we had the same political perspective, Africans. And their children became part of this program. And we would meet after school. It was, at first it was 2 days a week. Then it became 1 day on Fridays. But in that program, the things that were taught, the information that was taught, but the perspective from which it was taught, the values, the ideology, which we can't be afraid to say, was consistent, and it was supported by those families, so that those children got to grow up together in that context that we had created, if you will. Absolutely. Obviously, that's so small, and you're not totally separated from the larger society. So we still have those challenges, but I'm speaking to Baba's point about building community. There has to be a total approach. It has to be total. It has to be complete in that sense. So we have to be looking at what are the kinds of environments that we want to create for our children, and what are the healthiest environments for African children. And then we have to have the courage to do whatever it takes to build them. Absolutely. Let me just get this. The problem, and I want to push. I'm always pushing beyond what's comfortable. Okay. Yes. And beyond what we agree on. Let me just get this. As you're thinking, let me just get this to our people. Donc, la famille, effectivement, Mobali Makasi, je suis en accord, mais total avec toi. Lorsque ma fille avait 6 ans, c'était en 1983, j'avais commencé ce qu'on appelle the African Heritage After School Program, donc le programme après l'école des enfants, qui s'appelait AHAP, A-H-A-P. Et donc, c'était un programme que j'avais mis au point. Et l'inspiration, c'était que ma fille, elle avait en fait 6 ans, et moi, ce qui m'intéressait, c'est que justement, elle soit dans le contexte que tu présentes, à savoir que à la maison, on enseigne des valeurs du kémétisme, par exemple, mais qu'après l'école, elle retrouve d'autres enfants qui ont la même façon de fonctionner. Donc, il y avait entre 4 et 5 familles qui, au départ, se réunissaient 2 fois par semaine, puis c'est devenu une seule fois par semaine, mais le but principal, c'était que l'enfant de la maison à l'extérieur, qu'il ait les mêmes valeurs que nous, les parents, ont partagées. Donc, du coup, les valeurs, les idéologies, la vision politique, les mêmes choses que nous voulions donc à la maison, ben, nos enfants,
ils l'avaient à l'extérieur, mais ils les avaient également avec d'autres enfants entre eux. Donc, on avait vraiment voulu qu'il y ait ce système. Évidemment, on voulait que les enfants grandissent dans ce contexte-là. Mais on n'est pas fou, on n'est pas naïf, on sait que c'est une petite pierre dans le système parce que de toute façon, on n'est pas séparés, l'enfant va encore à l'école normale et tout ça. Mais idéalement, nous, ce qu'on devrait construire, c'est des communautés. Et quand je dis de communauté, je parle dans sa totalité. Vraiment, on devrait fabriquer, mettre au point des systèmes qui sont complets, qui sont séparés, mais totalement des autres. Donc, on doit avoir notre propre système de sorte que, justement, on puisse... elle dit ici que on puisse donner à l'enfant l'environnement qui est donc optimal pour l'enfant africain. Et elle dit que ce n'est pas facile, mais on doit avoir le courage justement de pouvoir construire ce système qui est complètement isolé des autres. Elle dit, je suis quelqu'un, elle dit, I'm always pushing. Je pousse toujours. Moi, je veux pas être satisfait avec des petites choses. Je veux qu'on aille au-delà. Et donc, voilà un peu ce qu'elle disait par rapport à cette question. Frère Chakara, j'ai envie de te poser une question. Ça concerne le Sankofa. Essaye de m'expliquer pourquoi, que ce soit toi, que ce soit nous autres là, lorsqu'on parle, cette notion du Sankofa, c'est important pour nous. So this is a question specifically to Brother Shakara. Would you please revisit for our people and break down this notion of Sankofa and why Sankofa as a notion is very important to our people? Ta réponse, je vais la transposer en une question pour maman Marimba. Yeah. Voilà. So don't be long. So your answer would be used as a question to Mama Marimba Annie, et Mama Marimba Annie répond, frère Chakara, fais gaffe, ne me passe pas une patate chaude. Voilà. No problem. I do want to in fact, maybe I'll come to that. But in short, Sankofa is a tree. Well, we often say a tree word, but it's actually a tree phrase. It's a sentence, right? Which means to go back and fetch. Yeah, and the whole sentence translates as something like, "It is not taboo to go back and fetch what you have forgotten, lost, etc." And I can use a framework that was given to us by Mama Marimba in order to explain it. So Mama has already spoken about the concept of Ma'at. Yeah. And she's already explained Ma'afa. And so we have Ma'at and Ma'afa. And so Ma'at being our state of wellness. And Mama says that in order to heal ourselves, we have to have a vision of wellness. And our vision of wellness. Say it again. Woo! She says, in order to heal ourselves, we have to have a vision of wellness. Yeah. And so she conceptualizes Ma'at as our vision of wellness, right? And then Ma'afa being the state of disease, sickness, and so on. And so Sankofa is the process of healing. In other words, the return to Ma'at. And on the question that you just asked, because you evoked the symbolism of vaccination, and I want to make what might be a controversial point. Yeah, I want to make what might be a controversial point. But as far as the science of vaccination is supposed to go, what they do is they inject you with an aspect of the disease so that it's supposed to trigger the body's natural immunity to the disease. Yeah, and in developing our own communities, I'm saying that to say. Could I just say that? Wait. Could I just interject that it was actually Africans in ancient times that discovered or invented, however you want to put it, that methodology. Yes, that is correct. Yeah. So the only reason why I'm saying this is because in developing our own communities, especially for our children, we have to remind ourselves that we're trying to liberate the masses of our people, and there could be another imbalance
whereby the children become so isolated that they don't know the system enough to be able to fight it, if that makes sense. Yeah. You know what I'm saying? So we want to, right? So it's like, Mama, you will know this from 2000 Seasons, whereby the different communities make different decisions, and some just want to go away and live, yeah, and not confront the enemy, right? And then Baba Aikriyama speaks about it in the context of being about the destruction of destruction, that there are those who see it as their duty to be the vanguard of fighting, yes. And so I'm only saying that we need to create our own communities, yeah. But at the same time, the children that are raised in those communities need to know the conditions of the masses of our people enough, yes, and need to know the broader African world, the broader African community enough in order to be, and know the system of oppression, the system of Western white imperialism and white power enough that they have the knowledge that they need to be able to fight that system, if that makes sense. And I hope but that's just you know, that's incorporated in our lesson plans, if you will, in the structure of what we teach. I mean, one of the things that we teach our children, that we have Yurugu, the book for children. Yes. Who? Yes. Really? You see what I'm saying? Sorry. They'll be able to analyze, to deconstruct, and so forth, and understand what capitalism is, and what global capitalism is. Mama Marimba Ani. You see what I'm saying? Mama, just to clarify, so that nobody's mistaken. Yeah, I am not debating Mama Marimba Ani. Yeah, I want to make that sure. I was adding to the conversation. That's what I made that very clear. Just a quick one, Mama Marimba Ani. But the brother just asked about the concept of Sankofa. So you did that, right? Yes, absolutely. Just a question. It's my turn. Just a question. Are you saying that there is a Yurugu version for children? Is it what you're saying? I'm saying that hasn't been done, but I do that. Right. Okay. I do that in AHAP. Okay. They understand, and they get to talk about and learn and analyze and come up with their own systems. What is white racism? What's the concept of racism? What is the ideas, the analysis, the depth of Nana Francis Cress Welsing? What is race? What is all of these things? We can teach, because absolutely. Let me just get this. Yeah, absolutely. Oui, frère Mobali Makassi. So, ça, c'est Shakara qui répond. On a été coupé. On a été coupé, les amis. Je ne sais pas si je suis encore en direct. Le frère T-Boy. Tu es là, T-Boy? T-Boy, tu es là? Ok, T-Boy est là. Le frère... Okay, it disconnected me, but I think I'm back. Okay, yeah, I was disconnected and I was about to start the translation. Est-ce que je suis à l'antenne, frère Mobali? C'est bon, tout est OK, let's go. OK, donc le frère Mobali Makassi, tu as posé la question concernant le concept de Sankofa et le frère Shakara répondait et tu avais mis le slide de Sankofa justement et le frère expliquait qu'en fait, dans la terminologie, ou en tout cas dans la conception ou dans la compréhension du terme Sankofa, il faut vraiment se mettre à l'idée que ce qu'on essaie de véhiculer, c'est le fait de retourner en arrière, d'aller voir ce qui s'est passé avant et de le reprendre. Donc, en fait, c'est l'idée de ne pas oublier. Donc, il dit « to go back and fetch what you forgot or what you lost ». Donc, en fait, il faut retourner là où on était et retrouver ce qu'on a perdu, ce qu'on a oublié. Et ça, c'est super important. Donc, et ça, je lui ai demandé de répéter. Il dit que dans la réalité du peuple africain, et ça, c'est lié au point que tu as posé, Mobali Maka, si on ne connaît pas les boutons qu'on a appuyés, en fait, les boutons, on peut les appuyer jusqu'à la fin et on ne pourra jamais comprendre. Donc, il dit, pour que nous puissions guérir, il faut d'abord qu'on ait en tête la vision de ce que c'est qu'être en bonne santé.
Donc, le kamite, quand il est en bonne santé, il faut qu'on ait déjà l'idée, OK, un kamite en bonne santé, c'est un kamite qui fait A plus B plus C plus D. Donc, quand on sait la vision de ce que c'est qu'être en bonne santé, à ce moment-là, on peut rentrer dans le processus de guérison. Et le frère Shakara rajoute que pour nous, notre bonne santé, c'est justement cet esprit de Ma'at. Donc, il dit que le Sankofa, c'est en fait le processus par lequel on traverse justement pour pouvoir arriver à un bien-être. Et donc, il parle du concept de vaccination. Il dit que la vaccination, et ça, Maman Marimba Annie a rajouté que justement, c'est un concept qui avait été développé en Afrique. On sait que quand on te vaccine, on te donne un sérum. Et les gens le savent très bien qu'un sérum, c'est en fait la maladie qui a été affaiblie qu'on vous injecte. Et quand on vous l'injecte, le corps humain se rend compte qu'il y a un poison et le corps étant confronté à un virus ou une bactérie, ou en tout cas quelque chose qui est affaibli, le corps fabrique les éléments qui vont se battre par rapport à cet élément-là. Shakara explique que dans notre communauté, donc justement, nous, ce qu'on doit utiliser, c'est que non seulement il faut qu'on mette des communautés au point où l'enfant apprend les choses qu'il doit apprendre, mais on doit lui injecter le poison affaibli pour qu'il se rende compte comment justement le combattre. Sinon, il va être dans un monde isolé où il n'a pas la réalité et la connaissance de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il explique simplement, et ça, il reprend le bouquin de 2000 Seasons, où il dit simplement que nos enfants, il dit, our kids need to know the conditions of the masses of our people. Donc, nos enfants doivent connaître les conditions dans lesquelles notre peuple vit. Donc, l'enfant kamite doit comprendre notre monde, sa situation, la communauté, mais également le monde autour de lui pour que justement il puisse savoir être armé pour pouvoir se battre correctement. Et donc Maman Marimba Annie, elle continue, elle dit, mais justement ça peut être fait. C'est un travail qui n'a pas encore été fait. Yurugu a été écrit pour les adultes, mais je ne vois aucun problème pour qu'il y ait une version Yurugu pour enfants, dans lequel on va incorporer les concepts développés par Dr. Frances Cress Welsing, où on explique c'est quoi la suprématie blanche, où on explique c'est quoi le concept de l'ennemi, où on explique c'est quoi le concept du capitalisme. Donc, on peut intégrer ça pour que justement l'enfant dans cette communauté apprenne la communauté et le monde autour de lui. Excellent. Maintenant, ma question, une fois que tu as répondu concernant, comment tu appelles ça, le Sankofa, je reviens à Maman Marimba. Concernant le lien, est-ce que encore aujourd'hui, là, en 2024, c'est encore possible pour la révolution, pour la guerre totale, pour la rupture, pour tout cela, peu importe les mots, mais on s'est compris, de faire le Sankofa en y intégrant la Ma'at. Parce que j'ai l'impression que la Ma'at, telle que je l'entends par-ci, par-là dans la bouche de certains Noirs, c'est quelque chose qui affaiblit les Noirs. Je suis désolé de le dire, j'ai l'impression, de la façon dont j'entends ça dans la communauté, c'est une excuse pour ne pas justement faire la chose. Parce qu'au moindre écart, non, ce n'est pas maïtique. Au moindre machin, mais comment voulez-vous faire une guerre si le sang ne coule pas? Sinon, ce n'est plus une guerre, il faut changer la terminologie. Si c'est un affrontement, si nous sommes prêts à tuer parce qu'il faut qu'on puisse vivre, à un moment donné, il faut à un moment donné accepter que certaines têtes puissent tomber. C'est comme cela. Mais maintenant, j'ai l'impression que Ma'at, c'est un truc pour les faibles, pour faire des choses gentilles, pour qu'on fasse du Disneyland. Donc moi, j'ai envie de savoir, sauf si tu me donnes une explication de la Ma'at 2024 utile pour les guerriers. Mais telle qu'elle est décrite, est-ce que c'est encore jouable? Yes. So, you know, depending on the terminologies that you would want to use, either rupture or revolution or whatever terminology that you might want to use, would it be possible, Dr. Mama Marimba Ani, that we talk about the notion of Sankofa and integrate Ma'at into it? Because from what I understand in our reality today is that Ma'at is used as the excuse for not doing anything, is used as an excuse for
not acting. Elle connaît, elle Don't sait. laugh. Don't laugh. Let me finish. Let No, me no, no. It's very true. Elle a don't laugh. compris. let me Very get true. to the let me get to the point. So a lot of our people, we use ma'at as a way to make excuses, because I totally agree that when we are going to talk about that rupture, we're going to be talking about that revolution, as Brother Dr. Amos Wilson used to say. We will need at some point to be cutting heads. We will need to be chopping things. So unfortunately, our people today, unfortunately today, our people live the Ma'at as if they were in Alice in Wonderland or Walt Disney, where, well, if we are going to kill and blood is going to be spilled, we need harmony, we need balance, we need to love each other. So they use that as a way not to act. But I might think that Ma'at is not applicable today. So you might want to give us a Ma'at 4.0 or 5.0 that is adaptable to 2024. Okay. I got a lot of I want to say. Um, one thing I say, the comment is excellent, and that's what people do. They are actually creating another comfort zone to keep from having to do what's got to be done. So let me go all the way there. Um, for one thing, Ma'at is um, tells us that we have to exact justice. Let me repeat that. Exact justice. Absolutely. That means what do I say? Balance the scales. Absolutely. Okay. All right. And Baba Ayikwe uses it throughout 2000 seasons, talking about reciprocity. Voilà. Remember that? Mhm. Okay. And then there's the whole thing that my people say here, which is what goes round comes round. Mhm. Oh, so it's how you interpret my art, what you're using it for, which goes back to the context. Let me interject here a quote from Nana John Henrik Clark, where he says that we must not seek to become a part of the master's apparatus. We will only succeed in re-enslaving ourselves. Mhm. Our job is to destroy that apparatus. Woo! Say that again. Say that again. Say that again. Okay, Sakura, do you know that quote? I'm familiar with it, Mama. But you I'm don't familiar. know it, okay? Because I'm Yeah. working with it. It's Yeah, no, yeah. we must not seek to become a part of the master's apparatus. We will only succeed in re-enslaving ourselves. Our Mm. job is to destroy that apparatus. Mhm. Got Yes. it? Okay. Now, for the concept of Sankofa in depth, and to put it into a political context, the book, The Sankofa Movement by Kwame Aje Akoto and Mama Akua Nson Akoto, is the book that I recommend everybody, every African person needs a book. Get the book. What is It the title is, again? What is the title again of the book? the title is The Sankofa Movement. Okay. And people can get the books
I don't know how familiar you are with African World Books, which is located it's international, but it's housed, the warehouse is in Baltimore, Maryland. The owner is Baba Nati, who is a committed African who is part of the community, gives back to the community, keeps our books in print. He's responsible for Urugu, for Let the Circle Be Unbroken, being in print. And another book we have, To Be African. So and I'll give you before, at some later point, a phone number Okay. and an address for people to get in touch with them. But at any rate, I'm pretty sure you would be able to get the Sankofa movement from there, at the Okay. source. The Sure. book is encyclopedic. It is, the authors are brilliant. There are people that I work with. There are people involved politically in the movement. Baba Ajay is now an ancestor. Sankofa did inspire and has inspired a movement of people African people to reevaluate and value um, African civilization. However, the details of that, the complexity of that, beyond the romanticism of it, are detailed in this book. The thinking is very deep. Well, that's all I'll say about that. But I do recommend that everybody try to get that, and certainly it needs to be translated. Yes. Just a quick one, Now, Mama Marimba Ani. Are you saying that as Brother Mobali Makasi talked about the updated version of the Ma'at today, that Ma'at 5.0 or 6.0, that is updated to 2024 is explained in the Sankofa movement book? Is it what you're trying to say? oh, absolutely, it is, and Okay. it is. Well, let me put it this way: it is addressed. I mean, that's Oh, what the authors are talking about, which all is right. what we have to do. And when you talk about building community, the whole thing is about that. It's about Can what. can Okay. we Now, invite him? Can we invite him for an interview, Brother Nati? well, he's an ancestor now, All and I right. don't know if Mama Akua. uh Akua. Aquia, yeah, I don't think so. Now, one of the younger people who have taken on because they have an organization. I mean, they're very well organized. Okay. Called Uncobia. Um, you know, um, I'll be able to talk about the concepts in it in a little while too, because I'm studying it deeply. Right. Right. um, Right. so we will do all we can to make that connection. That's No problem. for sure. Let me just translate this to our But there's people. definitely something, and Baba Chiboy. Yes. Say it Yes. again. Yeah. Tu peux If you allow traduire. me, let me just translate What you for our said? people. Let me just translate for our people, and then you can interject afterwards, if you don't mind. Donc, la Yeah. question que Mobali Makasi a posée, et donc Maman Marimba Annie répond. Elle dit que en fait, il faut que nous, on est dans une zone de confort là en ce moment. En fait, il faut qu'on puisse recréer une autre zone de confort. Et quand elle parle de Ma'at, elle dit Ma'at, et là, je vais utiliser ce qu'elle a dit. Quand on parle de Ma'at, elle dit que
we have to exact justice. Donc en fait, il faut qu'on puisse répliquer en fait. Il faut que si on parle de justice, ben il faut que cette justice-là, ben elle soit revue, elle soit refaite. Donc elle dit que il faut que l'équilibre soit remis sur cette table. Donc en fait, en gros, ce qu'elle essaie de dire, c'est que œil pour œil, dent pour dent. Donc J'ai pas entendu, frère. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Elle dit que, en fait, elle a même utilisé que what goes around comes around. Donc, en fait, œil pour œil, dent pour dent. Donc, en fait, vous nous avez fait ça, ben, dans notre Mahat 5.0, 6.0, ben, c'est pas qu'il y a pas de sang qui coule, c'est que s'il y a eu de la casse, ben, il y aura de la casse chez vous. Donc, en fait, c'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Et elle dit que elle le tient de son maître à penser, John Henry Clark, qui disait d'ailleurs que tant que l'Africain va perdre son temps à essayer de soigner le système dans lequel il est et s'adapter au système des autres, tout ce qu'il fait en fait, c'est se remettre en esclavage dans le système qui l'a maintenu dans cet état. Donc en fait, nous, notre but, et c'est ce que je lui ai demandé de en fait répéter, elle dit que we have to destroy that apparatus. Donc en fait, il faut qu'on détruise ce système. Donc ça revient à ce que Mobali Makasi disait, on ne doit pas améliorer le système, on doit le détruire complètement et bâtir un nouveau système qui nous convient à nous. Donc, et là, elle a parlé d'un bouquin écrit par le frère Akoto, qui est un ancêtre aujourd'hui, c'est The Sankofa Movement. Et en fait, c'est un bouquin qui justement répond à ce que Mobali Makasi disait. Et dans ce bouquin, en fait, c'est une revue de ce que c'est que Mahat. C'est pas juste de belles paroles pour être gentil, pour être beau, pour être l'ami de tout le monde, que dans ce bouquin, on explique en fait l'application concrète dans l'activité de tous les jours de ce que c'est que cette Mahat et comment est-ce qu'elle peut être appliquée au jour le jour en fait. Et elle dit que dans ce bouquin, et même dans un autre bouquin qui s'appelle To Be African, où on parle justement, on revoit ce concept de Mahat, c'est pas que juste des beaux termes, mais c'est vraiment des réalités dans lesquelles le groupe African World Books, qui est basé à Baltimore dans le Maryland justement, qui avait été fondé par le frère Baba Nati, qui est maintenant décédé, qui fait dans le monde des ancêtres, qui a essayé de justement montrer que cette Mahat, mais il faut qu'elle soit revue et adaptée aux réalités quotidiennes. Yes, that's the one. Wonderful, wonderful. Et donc, Maman Marine Bahani, elle dit qu'elle est en mesure de nous mettre en contact avec eux, donner des numéros de téléphone. Et que le bouquin que le frère Chakara tient en main, justement, c'est un bouquin, il dit, the book is encyclopédique. Encyclopédique. Donc, c'est en fait pas juste c'est pas un roman, c'est une encyclopédie. Donc, ça contient les informations qui vont justement inspirer, elle dit, qui vont inspirer a movement for African civilization. C'est vraiment un bouquin qui inspire sur l'idéal que la civilisation kamite devrait être. Et donc, là-dedans, on revoit et on corrige le concept de Mahat. Et elle dit que c'est vraiment un bouquin qui va au-delà du romanticisme, que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil. C'est vraiment, elle dit, la manière qui va nous aider à penser dans une façon qui nous aide, une manière utile. Et ça, c'est justement traité dans ce bouquin. J'apprécie son analyse parce que en général, les gens, lorsqu'ils parlent de Mahat, il y a une notion qu'ils oublient, c'est la notion de réciprocité. Et moi, la réciprocité, si tu te comportes mal envers moi, ben, je me comporte mal envers toi. Et je ne vois pas pourquoi cette notion de la réciprocité, qui est inclue dans la Mahat, les matheux, là, font exprès de ne pas la voir. C'est bien que maman puisse encore nous dire que oui, effectivement, à un moment donné, il faut que la chicotte, elle soit rendue. So Brother Mobali Makasi is in agreement with you, Mama Marimba Ani, where he says that in Ma'at there's the concept of reciprocity, and then he's in agreement with you, and he likes that you emphasize the fact that what goes around comes around, because many of our people suffer from the virus of Ma'at, where they use it as an excuse for being inactive. So he's in agreement with you. Yeah, and let me say this. That depending on where you are at personally, okay,
the degree to which you have come to terms with your African spirit and your obligation to the ancestors, to the warrior ancestors, to continue their work and make them victorious, you're going to be able to use anything to as an excuse to keep you from doing what you got to do. Which some of the things I heard you referring to. And on the other hand, those of us who are driven to the contract actually that we have with our ancestors to redeem and reconstruct Africa. We've got all of these traditional conceptions which can be interpreted to direct us to be soldiers in the army, in their army. So, and I would refer Baba to a book by Mwalimu Baruti. It's not his most recent, but it's almost his most recent. He has a small one that he just did on rites of passage, I think. But this is a large book, and it is called Higher Grounds. And it is spiritual conceptions for African warriors. And the basis of his discussion is Ma'at. So here you would get a very different, valuable and relevant conception and use of the concept of Ma'at. So, and I don't think later I might be able to hold up one so that people could see. I don't know how this works. Yes, please. At the end, we'll have the questions about the books. So let me just go back to the translation. Donc, effectivement, ce concept de réciprocité est super important. Donc, du coup, nous, vraiment, on pense que ça doit être appliqué correctement. Donc, what goes around comes around. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez fait, ben, il faut qu'on vous le rende. Donc, elle dit... ça dépend de votre niveau de conscience, mais celles et ceux qui veulent vraiment avancer et qui veulent continuer le travail fait par nos ancêtres, eh bien, il est possible justement, lorsque vous avez votre état d'esprit qui est là où il devrait être, eh bien, vous allez justement faire les bonnes choses que vous devriez faire. Donc, elle dit que ceux d'entre nous qui sont motivés, elle dit driven to our ancestors. Donc ceux qui sont, comment je peux dire, ceux qui sentent qu'ils sont en fait inspirés par les ancêtres, justement ceux qui ont ce désir en eux de reconstruire la civilisation africaine. Eh bien, nous avons une forte tradition. Oh, Higher Ground. Could you lift it up a little bit? Could you lift up the book? Higher Ground. Yes. Donc justement, ceux qui ont cette inspiration de vouloir vraiment agir, eh bien, nous avons une tradition dans laquelle nos concepts ont été donc établis et on peut justement utiliser cela comme outil, arme justement dans la guerre dans laquelle on est que nous menons. Et elle parle de ce bouquin ici, Higher Ground, du frère Mwalimu Baruti. Donc ça s'écrit M-W-A-L-I Mwalimu M-U Baruti B-A-R-U-T-I.
Et donc, il a écrit ce bouquin Higher Ground. Donc, Mobali Makasi, puisque tu parles justement d'un update de Ma'at, justement, le bouquin ici est un autre bouquin, en plus du Sankofa Movement dont j'ai parlé. Et ici, vraiment, on parle d'éléments concrets, pratiques. Donc, Ma'at updaté, si tu veux, et justement, et même l'utilisation de comment Ma'at peut être appliqué aujourd'hui. Et c'est vraiment un bouquin qui a un aspect spirituel, mais également un aspect African warrior, donc le guerrier africain. Comment est-ce qu'il peut utiliser Ma'at aujourd'hui? Ce livre est pour moi. Je sens que ce livre-là, je sens que je vais l'acheter. Ça, c'est ça qu'il me faut. Brother Mabali Makasi is saying that this is his type of book, and then he thinks that this book is written for him, and he's going to make sure he gets a copy. Voilà, parce que moi je ne veux pas là. And you need to interview Baba Mwalimu Baruti, Baba Baruti. Yes. Absolutely. Je vais prendre ça parce que j'en ai marre de cette Ma'at qui rend les gens faibles. Tous ces gens-là qui disent non, Ma'at, non, c'est pas ça, c'est pas la violence. Mais qui va protéger ceux qui font de l'ordre? Qui vont protéger ceux qui vont faire la justice? Qui vont protéger tout cela? C'est pour ça que vous n'avez été incapable de protéger Omutunde. Quand il est décédé, les mêmes là, qui vous ne voulez pas faire la violence, qui ne l'ont pas protégé, il a été empoisonné. Oh, mais si vous savez que ce que nous faisons, c'est dangereux, pourquoi vous ne les avez jamais protégés? C'est toujours les mêmes, irresponsables. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter. Vous voulez la Ma'at, vous voulez l'ordre, mais l'ordre, ça se protège. Vous voulez la justice, ça se protège. Vous voulez la paix, mais la paix, ça se protège. Vous ne pouvez pas vouloir la paix sans mettre les moyens pour la protéger. À un moment donné, il faut arrêter la stupidité. Et se donner les moyens de protéger, c'est être capable de mourir pour ça, et c'est être aussi capable de tuer pour ça. Si vous n'êtes pas capable de tuer pour la liberté ou mourir pour la liberté, n'en parlez pas. So Brother Mobali Makasi is having a rant against our people because of the inactivity that we sometimes find ourselves caught up in. We've got our brothers and sisters doing a similar work like the one that you do. One particular brother called Brother Omotunde, because of all his exposure and the things that he was saying, there are, things being told here in the community that he was killed, but those who were talking didn't take action to protect him against what could have happened. So Mobali Makasi is just having a rant against our people who use Ma'at as an excuse for not doing anything. So this is just Matondo. Maman Marimba, moi j'ai envie de te poser encore d'autres questions. C'est tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, tu as dit quelque chose de très très important. Je n'ai pas rebondi là-dessus, mais du coup là je vais pouvoir rebondir. C'est que tu dis que pour cette rupture-là, en gros, il faut qu'on se fasse violence. Je paraphrase, hein, mais plus ou moins l'idée c'est ça. C'est qu'il faut qu'on se fasse violence et que ça va être certainement dur. Quand tu dis ça, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails? Dans cette rupture-là, qu'est-ce qui nous attend pour qu'on ne soit pas surpris? Moi, personnellement, je sais. Mais beaucoup de personnes, surtout les matheux, là, ils ne savent pas. Donc, soit très clair, soit spécifique que oui, la révolution, vous la voulez, voilà les prix à payer. Voilà là où il faut serrer la ceinture. Vous n'aurez peut-être plus du chocolat. Vous n'aurez plus peut-être la télécommande. Vous n'aurez plus peut-être... Essaie d'expliquer ça. Je fais un peu de l'humour, mais en gros, essaie de m'expliquer lorsque tu dis que ça ne va pas être évident, de quoi tu parles. Brother Mobile Makasi is asking a very good question, and as he's asking, for some reason, I've visualized Brother Kambon in his African personality in America, where he describes that the day of the liberation has arrived, and we arrive at the platform, at the train. I love that. Yes. That. So we arrive at the platform for our liberation. The train is going to let us pass. We've only got a small space. And then this one has got his slave name. This one has got his sperm. This one has got this duffel bag with all the nonsense. So we can only... Yes, so I love this. Donc je disais à la famille, let me just translate to our people. Il y a le frère Kambon qui a écrit un bouquin qui s'appelle La personnalité africaine en Amérique, et dans lequel il dit qu'il utilise une image du jour de la libération totale, où l'Africain va être libre, et on se donne rendez-vous à la station de train, on est sur la plateforme de la libération, le train arrive, il y a un petit espace, et il faut qu'on passe, et on n'a qu'un petit espace, mais il faut se débarrasser de toutes nos crasses, se débarrasser de nos noms,
de nos conneries, de nos faux cheveux, de nos machins. Donc, il y a plein d'Africains qui veulent se libérer, mais ils veulent ramener avec eux les conneries qui les maintiennent en esclavage. Donc, pendant que je traduis, je pensais à ça. So, Mobali Makas is saying that when you talk about that liberation, that is going to be uncomfortable and hard. Using maybe the words of Brother Cambon, what are those hard things, uncomfortable, that we will have to go through, you know, for our total liberation? That's just where I wanted to go. And Shakara could probably help me with this, but think about I believe it was 1960s that Nana Sekou Touré led the people in what we call the no vote. So Shakara, you jump in at any point, but it's that the French colonies had a choice of three choices, and one was that they could remain a colony. The other was that they could become part of the French community, whatever that is called. And the third thing was a complete break, which we knew as the vote of no. I don't, no more connection whatsoever with the French. So a total anti-colonial choice. Now, as far as I know, Sekou Touré, leading Guinea, was the only one to make that choice, or to lead them in that choice. Is that's correct, right, Shakara? That's correct, Mama. And the Guinea's independence is 1958. Ah, okay. So now I am saying that is the correct position. But I don't want anybody listening to this to think that what I am saying is that it's going to be easy. It's more than a challenge. It is a choice. And it is a choice that we have to make, that either, as Nana Clark says, either you are in charge of your own destiny or you are not in charge. Either you are free or you are a slave. And what we want is the in-between. But to choose to be in charge of our own destiny, which is what that vote represented, comes with consequences. And we have to be real and upfront about that. And that is, the French, as the Europeans have done, and the US has done with Haiti, have been, they punished the people, the African people of Guinea. I mean, they did everything, and Shakara can help me with this. I mean, they tore out phone lines. They broke down things. They burned things. They said, "Okay, you don't want to be part of us. This is what we'll do to you." Shakara, could you add anything to that? Yes, Mama. So to cut a long story short, Bro Shakara, just a minute. Yes, sir. Frère Thibaut, traduis d'abord, comme ça le frère Shakara il prend après. Sinon ça va être trop long pour toi. Okay. Let me just translate this, and then Brother Shakara will intervene, and then I'll translate your part. Donc effectivement, Maman Marimba Annie a parlé de 1960.
mais le frère Chakara a apporté une précision de l'indépendance de la Guinée en 1958. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça c'est le point que maman Marimba Annie essaye d'expliquer, c'est que dans cette époque coloniale où la Guinée se retrouve avec le président Sékou Touré, le pays avait un choix. Donc, il y avait la colonie française, la colonisation française qui battait son plein, et Sékou Touré et le peuple guinéen se retrouvent face à un choix à faire sur 3 options. La première option, c'était en fait l'option de demeurer une colonie française, premier point. Deuxième point, c'était de faire partie de la communauté française. On se demande quelle différence il y a entre demeurer dans la communauté française et être dans la colonie, s'il y a une différence, mais bref. Et la troisième option, c'était en fait une rupture totale où on n'a plus de lien avec la France. Et donc, Sékou Touré, en fait, ce qu'il proposait, lui, c'était une rupture, mais vraiment casser le lien complet. Et c'est ça qui a justement amené à l'indépendance de la Guinée, mais les Blancs, et ça c'est ce qu'elle a dit, les Blancs, et c'est ce qu'ils vont faire dans les autres pays, et notamment en Guinée, c'est que ils vont foutre le désordre. Donc, ils vont détruire les lignes téléphoniques. Je sais qu'il va y avoir des faux billets qui vont être introduits dans le pays, ce qui va créer une déstabilisation économique et tout ce qu'on connaît par rapport à cette réalité. Et donc, le pays va être mis dans un chaos. Donc, en fait, Maman Marimba Annie essaie d'expliquer que, à travers l'exemple de la Guinée, ça montre que il y a des choix inconfortables qui vont devoir être faits. Ce sont les bons choix. Le choix de rupture, c'est le meilleur choix, mais c'est pas le plus facile. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des conséquences, et c'est pour ça qu'elle dit, we've got to be real, we've got to be upfront. Donc, il faut qu'on soit conscient que ça va pas être facile, c'est pas la chose la plus facile à décider, et on doit se dire que là où on va aller, ça va pas être facile, on va nous mettre les bâtons dans les roues, on va nous compliquer, on va ci, on va ça, on n'aura pas accès à tout le confort, mais c'est la chose que l'on doit faire. Pourquoi? Et ça, c'est résumé à 2 choses qu'elle dit. Elle dit, soit on est maître de notre destinée, soit on ne l'est pas. Soit we are free or slave. Donc, c'est à nous de choisir. Soit on choisit de demeurer esclave, ou on choisit d'être libre. Ou alors on dit, OK, je vais être maître de mon destin, ou on choisit justement que c'est l'autre qui va être en charge de ton propre destin. Donc, voilà un petit peu la chose qu'il fallait retenir. Frère Chakara. Brother Chakara, up to you. Yes, to keep it short, yeah. Essentially, in the so-called independence era, when Africans on the continent were fighting to end colonialism, the French, under Charles de Gaulle, I believe at the time, were trying to find creative ways to hold on to their colonies, whereas the British, and the Spanish, tended to, well, actually not the Spanish, let's leave Spanish to one side for a second, but the British were a bit more, they realized the writing was on the wall as far as colonialism was concerned, and were more willing to evolve the system. The French wanted to really maintain the system of colonialism. And so what they did was to offer their so-called colonies a package which would induct them into what became known as the France Afrique. Yeah, brothers and sisters who are watching will probably know this better than me. And they offered this package to all of the nations, and all of them voted to varying different degrees to become part of the France Afrique, except for Guinea. Guinea overwhelmingly, under the leadership of Ahmed Sékou Touré, voted no, to this package that the French were trying to offer the African soon-to-be independent states. And the package, to cut a long story short once again, required, for example, the nations to deposit a certain amount of their foreign reserves into the French central bank. And that's, at some point, that was up to 60 or 80%, and it's been reduced to about 50 since then. They had to give they had to maintain French control over the education system.
They had to print the currency in France, and so we have that today in terms of the franc CFA, or the CFA franc. They had to give France and French corporations first right of refusal over the natural resources, any natural resources found in the land. Yeah, and so Guinea said no. So that among other clauses, and with that you become part of the French community. Yes, so now you are just an extension of France in Africa, but supposedly willingly by demand of the people. Guinea said no, and as a result of this, the French, before leaving Guinea, destroyed roads, destroyed land, destroyed agriculture, ripped phone lines out of the wall, and just engaged in this huge tantrum before leaving the nation, and therefore leaving a significant amount of anything of use in the nation destroyed. Yeah, so that Guinea now begins its independence at a deficit to where it would have been. And so what Mama is saying is that that was a part of the consequence for them actually standing up and rejecting the illusion. Yeah, what our ancestor Jean-Jacques Dessalines refers to as the phantom of liberty. Right. They reject the phantom of liberty, and so as a result of that, they had to endure hardship. Yeah, as a result of the backlash from the oppressor. And so, yeah. Let me just get this, if you don't mind, please. Yes. Donc le frère Chakara complète en disant que le combat justement que nous menons, qui va justement nous amener à vaincre ce colonialisme, c'est en fait un long combat. Et dans le cas de la Guinée, comme la plupart des pays francophones, c'était sous le gouvernement de Gaulle. Et ce qui va se passer, c'est que le mouvement colonialiste touche à sa fin. Certains pays vont avoir une réponse plus ou moins différente. Les Britanniques vont plutôt avoir tendance à essayer de remodeler un nouveau système, alors que les Français, eux, veulent maintenir le système tel qu'il était avant. Et ce qui va se passer, c'est que la France va offrir aux pays africains qu'elle a colonisés un package, donc un deal. Et ce deal, c'était la France-Afrique. Donc, vous allez rentrer dans la France-Afrique et ça a un coût. Et notamment, et donc dans ce deal, il va y avoir, et c'est ce qu'on va proposer à Sékou Touré et donc à la Guinée, on va lui proposer de déposer les réserves monétaires jusqu'à 60 à 80% dans la Banque de France. Aujourd'hui, ça a été réduit à 50%, mais à l'époque, c'était entre 60 et 80%. Donc, votre thune, votre monnaie, ou en tout cas les réserves qui doivent être utilisées pour vos routes, vos hôpitaux, payer vos profs, payer les fonctionnaires de l'État, c'est mis dans les coffres de l'État français. Deuxièmement, pour être dans la France-Afrique, il faut renoncer à votre éducation nationale. Donc, l'éducation va être faite par le système français. Troisièmement, la monnaie ne va pas être imprimée sur place, mais elle va être imprimée par la France. Il va y avoir le fait que vous renoncez à vos droits pour vos ressources. Donc, c'est les Français qui auront un droit de regard sur vos ressources et comment les utiliser, etc. Donc, etc. Et puis aussi, vous allez également accepter que votre pays devienne une espèce d'extension de la France. En fait, on est en France, même si on est toujours en Afrique. Et donc, comme résultat, Sékou Touré et la Guinée vont refuser le deal. Ils vont dire que non. Nous, on préfère être maître de ce que nous faisons plutôt que de faire partie de votre système. Et comme le frère Chakara explique, les Français, fâchés par rapport au choix que Sékou Touré va faire, il a utilisé donc le mot tantrum. Vous savez, quand un enfant est puni quand il est petit, il fait toutes les caprices, voilà, et donc il fait tout ça. Et c'est ce que vont faire les Français. Ils vont détruire les terres, ils vont détruire l'agriculture, ils vont arracher les connexions électriques, les fils électriques. Donc en fait, ils vont tout casser
pour en fait forcer la Guinée à commencer à zéro. Et le frère Chakara parle de Dessalines justement, qui parle de ce fantôme de la liberté, où on pense que on va être libre sans se battre, alors que être libre, ben, c'est tous les sacrifices, toutes les choses difficiles qu'on va vous jeter sur votre chemin, et que vous devez justement vous battre pour arriver à votre liberté. Matondo, on va arriver au dernier chapitre, à la fin de notre discussion, mais avant ça, j'aimerais partager ma pensée avec maman et aussi avec le frère Chakara. Et si, les amis, il n'y a plus d'espoir, et si c'est tout cela en fait qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire l'époque où il fallait se battre et obtenir les résultats, elle est passée, nous avons loupé le coche, et qu'aujourd'hui c'est mort. C'est mort, il n'y a rien que nous allons faire qui va changer les choses. Pourquoi je dis ça? La souveraineté, c'est le plus important. La souveraineté, c'est ce que nous avons perdu. Et nous l'avons perdu avec quoi? Nous l'avons perdu avec cet objet-là, que tout le monde a avec soi. Cet objet-là fait que le locoderme nous a mis dans un poulailler où il peut anticiper, attaquer à distance toutes sortes de rébellions faites par les Noirs. Avant que j'avance ici, là, je pense que la maman, à un certain âge, elle a dit que son CLV est tellement long. Donc, elle a vu un peu. Elle a dû voir que les gens de son époque, qui n'avaient pas Internet, arrivaient à mobiliser et à faire des actions concrètes sans Internet, sans Google. Et la plupart d'entre eux étaient très jeunes. Malcolm X, lorsqu'il faisait son histoire, n'avait peut-être même pas mon âge. Il n'avait pas de cheveux blancs comme moi, là. Toutes ces personnes qu'elle a connues, ou même à l'âge où elle a commencé à militer, elle était très jeune. Sans Internet. Mais bizarrement, on peut voir que cet objet Internet qui était censé nous libérer, j'ai l'impression que c'est quelque chose justement qui nous met dans une boîte. Parce que depuis que nous avons ça, et que nous avons de l'information à gogo, cette information ne nous permet pas de nous libérer, mais cette information nous permet d'être encore de plus en plus idiots. Et j'ai l'impression que cet objet nous a été donné justement pour qu'on puisse nous priver de notre liberté. Parce que c'est là-dedans qu'il y a nos noms, nos actes de naissance. C'est là-dedans qu'on peut retracer où est-ce que je me trouve, où est-ce que je travaille. C'est là-dedans qu'il y a les photos de ma famille, de mes enfants, de ma femme. C'est là-dedans qu'il y a ma carte bleue. Donc on peut savoir mon bali à combien, mon bali est à découvert de combien. On peut l'anticiper. Et nous avons vu lorsqu'il y a eu toutes ces histoires de... quand on nous a enfermés à la maison, là, je ne sais plus le terme, mais tu m'as compris, pour la maladie du masque. Là. Quand on nous a enfermés, à quel point nous étions tous dépendants du locoderme. Pour sortir, il nous fallait présenter un papier. Lorsqu'on nous a imposé les masques ici, là, même les kémites, là, on les a vus tous, on a tous fait ça, là, les amis arrêtés. Et je connais même certains kémites qui se sont même vaccinés 3 fois. Il n'y avait plus de kémitisme là. Donc, et si, au final, je répète ma question, et si, au final, la révolution, là, il n'y aura plus jamais de révolution. Parce que notre souveraineté, en fait, on l'a donnée aux mains des locodermes, jusqu'à des fois notre propre ADN. Jusqu'à des fois notre propre ADN. Nous sommes partis jusque-là. Donc, ils peuvent aujourd'hui nous reproduire, même s'ils le veulent, puisque nous avons donné nos ADN. Et si nous ne l'avons pas fait, pour ceux qui sont nés ici en locodermie, ils ont une partie de nous, et vous le savez très bien. Et quand ils n'ont pas notre partie de nous, ils vont avoir la partie de nos enfants. Donc, et si la révolution, je répète, c'est fini. Et qu'il faut juste se ranger. Maintenant, c'est cuit, c'est fini, il faut juste maintenant travailler et faire ce que le locoderme veut, et on arrête de bavarder. Voilà. Mama Marimbani, this is this is a long question for you. I don't know if it is Mobali Makasi asking the question Mobali or Makasi, is c'est moi. Yeah, so it's not even the black skin white mask. It's really Mobali Makasi asking the question. He's saying, what do you think? And this is also a question to Brother Shakara. Don't you think that there's no hope in sight? Don't you think that we have missed the train because our sovereignty, we just lost it, and we lost it from the moment that
we accepted that cell phone that we hold in our hands, because we find ourselves like in a chicken shack where we, have surrendered our freedom, because now we can be located, we can be accessed 24/7. We had a situation where our elders, you were in the 60s actively working in the streets as a militant. Brother Malcolm X, was able to gather people without the internet, without connectivity. They were able to do all those things without the internet. But today, the internet puts us in a prison. And even, I've got the impression that even the more we have access to information, the more we become idiotic. So, which means that with that telephone, they've got access to our name, to our address, to where we work, to the pictures of our families and relatives. They've got access to our bank account. They know which expenses we have, done today. All this by just pushing a button. So, which means that, and you have realized that during the lockdown, that's really where you saw how we were made totally dependent. Some of us, even who, brag about being conscious, we were forced to wear masks. And some of us who say that they're conscious even ended having 3 injections. So, which means that I believe that we gave up our sovereignty during those tests. Some of us gave our DNA. So I just want to believe that our revolution is over. I think that we just have to surrender and just go back in the plantation and work and be peaceful. Qu'est-ce que l'on pense? What do you think? Yeah. Well, I'll tell you what I think, but I had a whole lot more to say, and you cut me off before, so I'm going to say it. I apologize. And I apologize. I didn't make the point of why I raised what Sekou Touré did and the people of Guinea in 1958. And it was the consequences of taking the correct position. And it was also, and Shakara would know more of the history of this, which he doesn't have to give now, that over time, the people were not able to sustain the condition that they were put into. They were not able to sustain what I would was definitely a revolutionary position. And so what it raises is that what it is that we are going to have to be able to do in order to get what we want. And that is dependent to me on how badly we want it. And I'm not placing blame on in this particular instance the people of Guinea, for instance. I'm merely saying that what it's going to take to achieve world African sovereignty is extreme, and it's a radical change, and it means giving up things that not only that we've become accustomed to, but also the sense of safety and of security that comes with slavery.
and we're not going to be able to straddle the fence. We're not going to be able to have, a little bit of this and then a little bit of Africa, and so forth. It's going to have to be total. And Baba Baruti, whose book I'm encouraging everybody to get, and for him to be on this program, has a phrase that I love, and that is, it's about being at peace with being at war. So the bottom line is war, and that when war is a matter of life and death, that you cannot pick and choose and you decide, what the opponent is going to be, what the enemy is going to do. You have to deal with destroying the apparatus. You have to deal with, as the Haitian said, I can't say it in Creole, but it was liberté ou mort. That's the choice. And that's what we have to be moving towards, is that level of seriousness, that level of clarity. Yes. Now, but I want to say more. Thank you. So Thank you. Have to write down notes. Okay. Sure. I want to take it to another place, and Baba Bali raised the issue of terms, and he talked about how some people were using ma'at as an excuse. I think language is extremely important, both a language in terms of us learning and studying our indigenous languages, because things change in the colonial languages, and there are things that cannot be translated, but also in terms of how we use whatever languages that we're using now. So, for instance, us speaking English, very important that we develop a language for a discourse that is rooted, or grounded. Grounded is a better word. Grounded in the analogy of war. So, one of the presentations, probably the most recent one that I've done, is, I call it Beyond Damage Control. So damage control is probably a term used more in war. And where we're at now, most of the things that we are doing that we consider to be positive are trying to lessen the effects of oppression. Kind of keeping them off our back a bit. However, in terms of a motion, we're really treading water.
And we've been doing that for, gosh, I would say at least, maybe 4, 5, 6 decades, is that we really have not been gaining hold towards the achievement of African sovereignty. And so what I'm saying is that we have to move to a level of forging an offensive in which we are not only confronting the enemy, but that we are determining the ground on which we confront them, the terms through which we confront. And absolutely. So I want to take issue with Shakara's, my son, brilliant presentation interview that he had with you. He is so eloquent. It's very difficult to I'm glad I don't have to compete with him. That's why I get him on my side. In what he said, he referred to Africans wanting to be free. And he quoted from Baba Nkessia, who I'm assuming is the same Nkessia that I know, in Ghana. And Baba Nkessia gave a little speech, as it were, about what freedom meant to him. I think that is a problem for our people, is this idea of freedom. We have freedom. We have the freedom to do whatever it is that we think we have to do. What we need is power. And we need to talk in terms of power. We need to think in terms of power. I don't even use the term liberation anymore. And I teach my children not to do that. Yeah. Not that it's negative. I'm not trying to be, a bad person or an anti-person. But I'm saying that they've got to think in terms of, okay, definitely not freedom. There was a time when I would ask the children, I'd say, well, what do our people need? And they'd say freedom. And I'd say, what? Freedom for what? To do what? What is freedom? Now it's, if we say liberation, and I give acknowledgement to our great leaders who fought for liberation. So I'm really not putting them down or anything, or anybody. I'm merely saying that we have to begin to talk and think in other terms, because liberation is, its referent is to something else. It's to what you want to be liberated from. But if we talk about victory, we talk about power, we talk about war, it is clear. That's why I have... Oh, I think we lost the connection. To talk about that more. So now my job is to make it real clear what that is. And I talk about African sovereignty, meaning that we get to define that for ourselves.
And the difference between talking about sovereignty, which now my children will do, and liberation is that the focus of sovereignty is on what we want to build, what we need to build. Then we look at, okay, what do we got to do to get these things out of the way so we can do what we got to do? Because we got to build. Yes, Mama. Let me, if with your permission, we got to clear some land. Go ahead, I'm through. I'm sorry to interrupt you, but pourquoi mes questions sont importantes? Parce que là, elle m'a donné la réponse. J'ai fait exprès de poser cette question bancale, tu vois. Au final, j'ai ma réponse. Yes. So first of all, I apologize for interrupting you, but it is not the interrupting in a disrespectful way. It's more to be able to manage the translation. Otherwise, we end up having a 10-minute solo, and it's so hard to translate. That was the only reason. And you're doing an excellent job. You're doing an excellent job. I think. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Donc, je disais à la famille que je m'excusais auprès de maman Marimba Annie que les interruptions, c'est pas pour lui manquer de respect, c'est simplement pour pouvoir gérer la quantité de choses à traduire. Et pour en fait éviter ce qui s'est passé avec d'autres personnes qui faisaient des monologues de 15 minutes. Donc, en fait, elle dit que dans les années 58, et ça, c'est lié à ce que Mobal Imakas il disait quand il dit, en fait, moi, je pense que la révolution, en fait, c'est mort, il faut juste laisser tomber, se ranger paisiblement, t'as ta petite tasse de thé, et puis tu vas dans ton petit monoprix tranquille, donc la vie est paisible. En fait, elle dit que ce qui s'est passé en Guinée en 58, que les Français que se soient énervés, qu'ils aient tout détruit, qu'ils aient tout foutu en l'air, elle dit que ça, ce sont les conséquences de la bonne décision. Donc, le fait que les Français se soient fâchés, qu'ils aient tout détruit, ce sont les conséquences de la bonne décision. Elle dit que, effectivement, au fur et à mesure du temps, le peuple guinéen étant mis à genoux, il commençait à crever la dalle. Et donc, tu as des gens qui se sont plaints, révoltés, que le président ne fait pas bien son travail. Et donc, elle dit simplement que ça soulève la question que qu'est-ce que nous voulons au final? Si on veut être libre, à un moment donné, il va falloir qu'on accepte les difficultés qui vont avec cette décision. Qu'à un moment donné, elle dit, it depends on how badly we want it. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose, tu peux avoir envie de vouloir faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, mais est-ce que tu le désires vraiment? Quel est le sacrifice que tu veux payer pour avoir cela? Est-ce que tu es prête à aller sans manger pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, 1 semaine? Est-ce que tu es prête à souffrir pour vraiment arriver à ce que tu veux arriver? Donc, elle soulève cette question. Elle dit, notre libération va demander un effort extrême. C'est ça le mot qu'elle utilise, extreme. Elle dit que notre libération, ce ne sera pas appuyer sur un bouton, on y arrive. Ce seront des sacrifices de malades. Ce sera une dinguerie. Les choses qu'on doit devoir traverser, ça va être une dinguerie. Et elle dit, et là j'aime beaucoup le mot qu'elle dit, elle dit que pour être libre, on ne pourra pas être avec un pied dans la liberté, un pied en prison. Donc on ne pourra pas accepter d'être libre et vouloir avoir accès au supermarché des autres, au téléphone portable des autres, aux vêtements des autres, au ceci des autres. En fait, la liberté, là, ça va nous demander à nous poser la question, est-ce que je suis prête à être dans la merde, en fait. Est-ce qu'on va accepter vraiment de n'avoir rien du tout? T'as pas de brosse à dents, t'as pas de dentifrice, t'as pas d'eau courante, t'as pas d'électricité. On va devoir vraiment se poser la question. Donc, du coup, elle dit, we need to give up what we know. We need to give up our sense of safety coming from slavery. Donc, lorsqu'on va vraiment vouloir être libre, on va devoir abandonner les choses que l'on connaît. On va devoir abandonner ce semblant de liberté dans laquelle on vit, qu'on prend la voiture, on va à la pompe à essence, on met de l'essence et puis on a son GPS qui te dit où aller. Ça, c'est un semblant de liberté. Mais si on veut vraiment se battre,
à un moment donné, il faudra se dire comment on va vivre sans GPS, sans téléphone portable, sans Monoprix, sans machin. Donc, c'est vraiment ça. Donc, elle dit que cette séparation totale, c'est ce dont parle justement le frère Baruti dans Higher Ground. Et elle insiste que c'est vraiment un frère qu'on va devoir inviter ici. Donc, elle dit que si on se met en tête qu'on est en guerre, il faut qu'on se dise que it's a matter of life and death. Que si on se dit on est en guerre là, on doit se dire c'est soit la vie, soit la mort. Elle dit we cannot pick and choose. On peut pas choisir. Ah oui, mais je suis dans la libération, mais désolé, demain il y a un live, je pourrais pas traduire parce que je dois travailler. C'est la vie ou la mort. Donc on pourra pas choisir un confort. Donc elle dit que we need to deal with ce qui a été dit à Haïti, la liberté ou la mort. C'est vraiment ça. C'est ce qui se disait à Haïti, la liberté ou la mort. Donc, on doit vraiment avoir cela de manière sérieuse, de manière claire en nous. Et donc, du coup, elle dit que celles et ceux qui utilisent la Mahat comme excuse, eh ben, il va falloir leur faire comprendre que, et là, elle parlait de langage, il faut qu'on apprenne nos langues africaines. Ça, c'est de un. Mais il faut également qu'on utilise le langage et l'adapter aux réalités courantes. Actuellement, on est en guerre. Donc, on va devoir apprendre et développer une langue ou un langage de guerre pour justement refléter la condition dans laquelle nous sommes en ce moment. Et dans sa présentation, et là, tu peux montrer le slide, je pense que c'est le premier ou le deuxième slide qui parle au-delà du contrôle des dégâts. Je pense que ça s'appelle comme ça, au-delà du contrôle des dégâts. Elle dit « Beyond Damage Control ». Je pense que c'est au début, ça s'appelle au-delà du dégât, du contrôle des dégâts. Donc, en fait, on est un produit qui a été détruit et que donc, maintenant, il faut aller au-delà de cette destruction que nous avons connue. Je ne sais pas si c'est au début, je pense pas que quelque chose début, comme ça. Parce qu'au début, ça voilà. parle de maths. Donc, en fait, il va falloir vraiment qu'on puisse se dire, nous, ce que l'on veut, c'est vraiment parvenir à notre souveraineté africaine. Et donc, vraiment, on doit aller, parce que c'est une bataille dans laquelle on doit, en fait, hausser le niveau. On doit vraiment aller au-delà de ce qui se passe. Donc, elle dit que on doit non seulement se dire qu'on est en train de se battre, mais en même temps, on est confronté à un ennemi, mais également, il faut qu'on puisse déterminer les choses que l'on va devoir faire dans ce combat. Et donc, elle a un petit peu challengé le frère Shakara parce qu'elle dit qu'elle a regardé l'interview qu'il avait réalisée et elle disait qu'elle n'était pas vraiment d'accord à certains points par rapport à ce que ça signifie le fait d'être libre. Donc, elle a dit « What freedom means ». Donc, elle a un petit peu revu justement la signification de cette idée de liberté. Et elle dit ceci. Elle, ça fait longtemps qu'elle a cessé de parler de libération. Elle ne parle plus de libération. Elle dit que tout ce qu'elle vit, sa vie, c'est en termes de pouvoir. Donc, elle dit, on ne parle plus de libération ici. Nous, c'est penser en termes de pouvoir, réagir en termes de pouvoir et vraiment s'ancrer dans cela. Donc, elle dit, si on veut parler de liberté, de libération, on se libère de quoi au final ? Donc, du coup, elle parle plus de liberté. Elle parle de victory, la victoire. Elle parle de power, le pouvoir, parce qu'elle dit que si on est en guerre, il n'y a que deux choses. Gagner cette guerre avec le pouvoir dans le but d'arriver à une victoire. Donc, du coup, pour elle, la liberté africaine va être définie en termes de ce que nous voulons. Et donc, du coup, on va se dire, on veut construire ceci. Il y a un obstacle en face de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer l'obstacle et construire ce que nous voulons construire? Donc, c'est un petit peu en gros ce qu'elle a dit. Wow. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Ma journée, là, elle est faite. That's exactly what I wanted to hear. So today, you've made my day. That's exactly the point. Voilà. That I wanted. C'est pour ça que j'ai posé cette question. J'ai tendu un piège pour savoir est-ce que je vais bien dormir cette nuit ou je vais faire des cauchemars. Mais là, je suis satisfait. Voilà. So today I was asking myself, I'll have the interview with Mama Marimba Annie. Am I going to sleep peacefully
or I'm going to be sleeping having nightmares. So I wanted that reality. So thank you. Fini la traduction, le frère Shakara, il va intervenir, on va séparer après. So Brother Mabali Makati said that if Brother Shakara wants to add anything else about this, and then we will go to closing this beautiful conversation. No, I would simply want to assure my mama that I understand exactly what she's saying, and I agree. I embrace that challenge, and ever since I first heard you, Mama, make that assessment, and I can't remember exactly what it was, but you made a statement when it was, sorry, but you made a statement that we need to be more specific than the term liberation. And so ever since, whenever I've used the term, and I do continue to use the term, I confess, but whenever I do use it, I clarify. I would seek to clarify that when we say liberation, we're talking about liberation in pursuit of world African sovereignty. Yeah, Right. and outside of that, Right. outside of that context, it doesn't make any sense. I'm reminded of Nana Amos Wilson, Yeah. who said that why is it that we are the only people on the planet who define freedom as doing whatever it is that we want to do, and it just so Right. happens that whatever it is that we want to do Right. empowers our enemies and disempowers ourselves, right? Absolutely. And so I humbly accept and embrace that challenge, and the need for us to be more specific in our pronouncements in terms of our definitions of what we are fighting for. And finally, I'll just clarify that the Nana Nketiah that I'm referring to is not Nana Nketiah the Fifth, who is one of the current they say chiefs. I don't necessarily like to use that term, but within Ghana, who my friend from Ghana, he says he's the only good traditional chief in Ghana. But in the autobiography of Malcolm X, he makes reference to a Nana Nketiah who he had a conversation with in the 1960s. Now I've not been able to, because I've only ever met Nana Nketiah the Fifth once, but I've never been able to confirm whether he's related to the Nana Nketiah in the autobiography of Malcolm X. But I will do that one day. But if I may, yeah, let me just read the quotation from the autobiography, and Mama, you can let me know if what Nana Nketiah's definition of freedom would be within the context of world African sovereignty and so on. Yeah, so let me know, right? So he says, when I was in Ghana, I was speaking with, I think his name is Nana Nketiah. I think he's the Minister of Culture or head of the Cultural Institute. I went to his house and he had a beautiful place. He had a fine place in Accra. He had gone to Oxford, and one of the things that he said impressed me to no end. He said that as an African, his concept of freedom is a situation or a condition in which he, as an African, feels completely free to give vent to his own likes and dislikes, and thereby develop his own African personality, not a condition in which he is copying some European cultural pattern or some European cultural standard, but an atmosphere of complete freedom where he has the right, the leeway to bring out of himself all that dormant, hidden talent that has been there for so long. So that was the quote that Mama was referring to. Let me speak to that. Let me speak to that. Okay. That's not a war statement. I hear you, Mama. That's all I'm saying. That's Yes. all I'm saying. So I'm trying. Yes, there's a certain mentality that we've got to develop because that's where we're at right now. Right. People have got to understand. We have got to be at war, and we don't think like that, and we have to, and that takes organization. It takes clarity. Okay, and it takes political will. So all I'm saying is that's a fine statement, but it doesn't bring
people to where I need them to be. I understand, Mama. It's I not what understand. I teach my children. No, Yeah. sure, you know. And by the Mhm. way, there is an excellent, excellent statement by Baba Nana Asa Hilliard. I don't know how much he is known in the French speaking. French speaking. Yeah, yeah, but he needs to be known Correct. because Baba Asa, who loved us so much, took he was very deep, and he was in many senses way ahead of us. Even though there was much that you know we could appreciate that he gave us, but you absolutely his works need to be translated. And his what I was thinking, what you could do is Baba Chiboy, um, is the videos that are online. Yes. Some of them, and I could recommend which ones they are. Yes. Baba Asa, certainly Amos, Yes. and Nana John Henry Clark. You could do French. subtitles. Mhm. I think that would be that's part of the plan. excellent for you to do. Yeah. That's part of the plan. Now, Absolutely part of the plan. Baba Asa has his book Seba, SBA. Mm-hmm. Before the book even starts, he's got a poem, and it's called Freedom with a question mark. Mm-hmm. Read that, study that, translate that. That would be easy to translate. Mm-hmm. And he says, like, our first mistake was we didn't realize that freedom didn't make us free. So, and then the last line I remember is and it's very short. It's not long. He said, freedom is actually it's a launching pad. I love that. Woo. You know that concept. He said, but you don't want to be freed. He said we want to be chained to the vision of African sovereignty. I'm using my own words, but he uses the image of being chained. Shackled, he says. So you get the book, Shakara, you probably have that, right? I don't have it. I have it on my father's bookshelf. Let's put it that way. Please allow me to translate, if you don't mind. Allow me to translate. Yeah. Allow me to translate. Donc, le frère Shakara répond à Maman Marimba Annie. Il dit qu'il est d'accord avec ce que Maman Marimba Annie vient de dire et qu'il confesse que de temps en temps, il utilise encore dans sa terminologie le mot libération, mais il complète en disant que oui, il peut utiliser le mot libération, mais il dit la libération dans la poursuite de la libération, mais dans la poursuite de la souveraineté africaine. Donc, c'est ce qu'il explique un petit peu. Et il dit que simplement, vous les avez entendu parler, il parlait d'un certain Nanan Ketia, que Brother Shakara avait mentionné quand il est venu lors de son interview précédent. Il avait parlé dans l'autobiographie de Malcolm X. Malcolm X parle qu'il était en contact avec un ministre de la culture au Ghana, qu'il était avec lui, qu'il avait dîné. Et donc, le frère Shakara, en fait, il a demandé qu'il puisse lire la citation qu'il y avait dans le bouquin de l'autobiographie de Malcolm X. En gros, ce que le frère dit, c'est qu'en fait, que pour lui, quand il parle de liberté, freedom, en fait, il est en train de parler du fait qu'il peut aimer
ou ne pas aimer quelque chose, il peut s'affranchir, il peut développer sa personnalité africaine sans être influencé par une vision ou par une idéologie européenne, et que pour lui la liberté c'est en fait la possibilité de pouvoir décider de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut créer, etc. Et Maman Marimba Annie n'est pas d'accord avec cette vision. Elle dit que définir la liberté selon l'expression de Nana Nketia, il n'y a rien de guerrier dedans. Donc, elle ne sent pas le caractère guerrier, le caractère de se prendre en main dans sa définition à lui de liberté. Donc, elle dit qu'en fait, il y a un problème de mentalité ici, et où elle dit que quand elle lit ce que ce frère raconte par rapport à ce que ça veut dire être libre, on ne sent pas comment on peut dire, l'urgence justement de se dire mince, on est en liberté, on est en guerre, et pour moi la liberté, ben ça peut dire tuer tout le monde, ça peut dire tout casser, etc. Donc elle dit que il faut que quand on mentionne liberté, qu'on ait une clarté, qu'on ait une manière de s'organiser, qu'on ait une vision, une volonté politique. Elle dit political will. Donc il faut une volonté politique. Donc quand on dit la liberté, c'est pas juste que je peux choisir, je peux aller où je veux. Non, la liberté, c'est il faudra couper des têtes. Il faudra faire ce qu'il y a. Il faudra vraiment avancer. Donc, elle dit que la liberté, c'est vraiment se dire where do I need to be. Et là, elle parle de Asa Hilliard, A-S-A Hilliard, H-I-L-I-A-R-D. Elle m'invite à prendre des clips de ce doyen et de les traduire en français. Et là, c'est peut-être un travail que Mobali Makassi et moi, on va devoir faire, à savoir choisir certains clips des grands penseurs des États-Unis et traduire en français. Et il a un poème, en fait, où il parle de liberté, point d'interrogation. Et c'est un poème, en fait, qu'elle nous encourage, et justement qui va dans ce sens de l'urgence que la liberté, c'est pas le fait qu'on choisisse, mais la liberté, c'est en fait le fait de vouloir se battre. Donc voilà. Et que dans ce fameux poème, elle parle que être libre, elle dit freedom is a launching pad. La liberté, c'est une grille, c'est un starting block en fait. C'est comme quand on lance une fusée en fait. Vous savez, votre fusée, elle est sur un, comment on dit ça? Tu sais là où on lance la fusée là. Tu vois? Donc la liberté, c'est cet endroit où on se lance. Et elle dit qu'en plus de ça, la liberté, c'est être enchaîné dans la vision de la souveraineté africaine. Voilà. Matondo Mingi, Matondo pour notre maman Marimba, Matondo au frère Chakara, Matondo au frère Tiboy qui vraiment a fait le job. Ce n'est pas facile de se concentrer pendant des minutes et puis de traduire, essayer d'être le plus fidèle possible. Donc frère, à chaque fois que tu le fais, je suis vraiment... j'arrive pas à me dire... Oh, c'est T-Boy. Chaque fois, je me dis, mais comment il fait? Mais on en reparlera après. En tout cas, je vais laisser le frère, juste par tradition, étant donné que c'est lui qui a ouvert le bal pour convoquer les ancêtres, pour qu'ils nous inspirent et qu'on ait cette discussion. De la même manière, il faut qu'on demande aux ancêtres, bon, les ancêtres pouvaient repartir et la discussion, elle est finie et matondo. Donc, je vais laisser le frère faire cela et après, on va devoir se séparer. So Brother Mobali Makassi is thanking Brother Shakara and Mama Marimba Ani for their presence in this rich conversation. So he says in the words of Lingala and Kikongo, where we say matondo, which is simply meaning thank you. He's grateful for the good conversation, but also the quality of the translations. He says that although he knows me personally, but every time he sees the level of translations, he's just baffled, and he doesn't understand how it's possible to be concentrated when the people speaking have got such a good diction and high level of speaking, and how I still manage to make a translation. So he's very, very thankful. And he says that since we started with Brother Shakara in this chat, he would like Brother Shakara to conclude, calling upon the ancestors. But I'm still have one more question that Mama Marimba Ani, that someone asked earlier, which was that is there a Kemetic or conscious or African-centered university in the United States at the moment? So that's a
a question that someone asked earlier. And then Brother Shakara could conclude with calling upon the ancestors. Oh boy. And Shakara could probably help with this. No, what we've got, we've got places that that people use to develop further. Um, I don't know. I guess Temple, the department there would be one thing. I really. Mm-hmm. We have There are schools for the younger children. Um, uh, I mentioned before the book of the Sankofa movement that comes out of from Baba Ajay and Mama Kuya, but the organization is Ankobia, and they have a school, Watoto. There is a school, Quilombo in Atlanta. There are several that we could mention. There are schools online, um, and there is you had Baba Samori um, Yes. Kamara and Yes, the that we Kalali interviewed. Yes. Yes. Academy. Mm-hmm. There are those pockets. I tend to be my focus is on the children, is on the youth and young people, maybe up to the age 30. Shakara's a little old, um, because it's for me it's like all of this that we've been saying today, and the books we talk about and the videos that we talk about. Um, they really don't count unless people use them to change their lives, to become agents of change for us. And so it's hard for me to say where, I think I would look more at processes. Uh, and then I just want to say that I would recommend that Mama Baina Bello. I don't know if you've had her yet, Not yet. but No. okay, you need to have her. I would Yes. recommend that people read and study carefully the works of Tata Fukiao, Mm-hmm. some of Yes. which are in French. Yes. Um, yeah, so I wanted to add that to what I think people need to do. Sure. But in terms of a university, that is, yeah, Okay. I don't Thank know. you. Thank you so much. Donc, la personne qui avait posé la question par rapport à l'université Camit aux États-Unis, ben, tu as la réponse. Donc, effectivement, il n'y a pas d'université en tant que telle aux États-Unis en ce moment. Il y a effectivement des endroits où on peut apprendre. Il y a, par exemple, elle a parlé de l'université Temple et nous le savons très bien, c'est là où Dr. Ama Mazama enseigne. Notamment. Donc, il y a possibilité justement d'avoir une vision, une certaine approche Kamit, mais il n'y a pas d'université en tant que telle là-bas. Et elle a dit que elle, son focus à elle, c'est les enfants. Donc, c'est la petite enfance jusqu'à 30 ans. Donc, il y a des écoles qui sont soit physiques, mais également des écoles en ligne qui, justement, elle a parlé de l'école Watoto, justement, qui est une de ces écoles. Elle peut citer plusieurs où, justement, on apprend, justement, à l'enfant à se comporter, à réfléchir, à avoir une vision kamite. Donc, elle a également parlé de Samori Kamara, qu'on a invité ici, il y a peut-être 2 ans, je pense. C'est le frère qui fait le homeschooling, là. Et que, en fait, elle a également signalé qu'il y a des personnes que l'on devrait inviter ici, notamment Baila Bello, une personne que l'on ne connaît pas, qu'apparemment on pourrait peut-être avoir des contacts et elle peut donc faciliter cela. Et puis également le frère Fukiao, qui a notamment écrit en français et dont elle dit qu'on devrait inviter ici. Donc voilà. So Brother Shakara, it's up to you now.
giving thanks, brother Shibboy, brother Mobali. I do want to just give Mama Marimba an opportunity, just in case she has a last word that she wants to share before I do close. Sure. No. Mama? Okay, that's fine. That's fine. Yeah, I'm grateful for this opportunity. I don't usually like to talk, and I was not looking forward to this. I was saying to Shakara, why did you get me into this? But for me, it's like I've just have what I call a grounding with these two brothers here, and I enjoyed it and I appreciate it. So, and I hope that it's only the beginning. Yes, Mama Marimbani, there's something very important that I want to tell you, because we didn't tell you how this conversation came about. We have a open mic. We have an open mic where we ask the viewers, what would you want to see? Who do you want us to invite? One brother said, why you've never invited Mama Marimba Ani, someone who inspired me the most, someone who's written so much. So I just want to let you know that although you might not want to speak, but your work touches us. We as Africans, we love to see when our elders come, even if they say one word or two. That one word that you say inspires us, gives us strength, gives us the desire not to give up. So I'm telling you, although you don't want to talk, but you talking, trust me, it impacts our people. You might not realize the impact of your work. It impacts us. And tonight, in fact, you're going to see the views. 5,000, 10,000 people will see this video. And this impacts us. Donc, je disais à la famille que c'est suite à une libre antenne qu'un frère avait en fait suggéré qu'on invite Maman Marimba Annie. Et je lui dis que bien qu'elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup parler, elle n'avait pas trop envie de faire l'interview parce qu'elle allait être avec deux hommes et donc elle n'était pas vraiment à l'aise. Mais finalement, ça s'est bien passé. Elle a vraiment kiffé. Et je lui dis qu'en fait, le fait qu'elle n'ait pas envie de parler, elle doit se rappeler que en fait, notre peuple est impacté par les anciens, par leurs exemples, par leur courage. Et donc, le fait qu'elle dise un mot ou deux, ça a un impact. Et donc, ça, elle ne devrait pas l'oublier. Donc, voilà. Haché. Go ahead, brother Shakara. Well, let me just close. But well, Mama Marimba has already shared her thanks, but I want to send strength to yourself, brother Mobali, to continue doing the work that you're doing. It is valued, and we are going to do more to make sure that we bring the so-called French-speaking and so-called English-speaking African community. Right. You know, we have to do that work. And brother Shibwe, I second brother Mobali's commendation. Your translations are among the best I've heard. Me too. I appreciate you immensely. I'll close with an affirmation that is born out of our understanding of ourselves as Muntu within the context of Ubuntu. As we say in the Zulu language, Muntu, Muntu, Ngabantu. A person is a person because there are people. I am because we are, and since we are, therefore I am. I have life because we exist. I am strong because we have power. I have worth because we value our existence. I fear not because we have courage. I am committed because we have discipline and direction. I am ready because we have work to do. I am ready because we have work to do. I am ready because we have work to do. Ashe. Ashe. Can you share your screen so we can see that, please? It's powerful. I wasn't reading it. That was off the top of my head. Yeah. Right. Okay. It's a set of affirmations that in the Al-Qibla and Revivalist movement we often repeat. So I'll try to summarize it. Donc en fait, en gros, le frère Kakara remercie Maman Dr Marimba Annie qui a fait un travail, il dit valuable work. Donc en fait, elle a fait un travail remarquable.
et que elle la remercie par rapport à ça. Elle me remercie par rapport aux traductions pour faire écho par rapport à ce que le frère Mobali Makassi dit. Et donc là, il a terminé avec des affirmations dans le contexte de Ubuntu. Donc, en résumé, en fait, c'est des citations qui veulent dire que je suis une personne parce que nous sommes un peuple. Je suis fort parce que nous sommes unis. Et donc, en fait, enfin, c'est pas un poème, mais toutes les affirmations qui sont dites, c'est par rapport au fait que on est quelque chose parce qu'on l'est en relation avec ce qu'il y a autour de nous. Donc, en fait, on est fort parce qu'on est en groupe. On est heureux parce qu'on est en communauté et des choses comme ça. Donc, c'est en fait l'idée en général de cette affirmation. Matondo à tout le monde. En tout cas, on est ensemble. Vraiment, je tiens à remercier maman Marimba Annie de pouvoir me donner l'occasion d'archiver tout ce qui a été dit pour que les générations futures qui vont nous succéder puissent avoir de quoi, en tout cas sur la partie francophone, de quoi se baser. Je suis vraiment très, très honoré de pouvoir archiver tout cela. En tant qu'au frère Chakara, encore une fois de plus, c'est un honneur. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être dans le même combat que le frère, lui au UK, moi ici en France. Et le fait de s'unir en nous réalisant un peu le rêve que Garvey a voulu. Et je suis très, très heureux de tout ce que fait le frère là-bas, de tout ce que fait le frère là-bas, là où il est. Donc, Matondo à vous deux et je vous dis à très bientôt. Matondo. So just to reiterate again my thank you to Mama Marimba Annie, because through this amazing conversation, it means that since you focus on young children, we are doing this work for young children so that the next generation, when we are not going to be there, they'll still be able to access this knowledge. And I'm very, very grateful for that. And since you talked about our power is in our connectedness, well, I'm grateful that we have created this connection, and I really support you in the work that you do in the US. I thank Brother Shakara for his wonderful work that he's doing in the UK, and I'm connecting it with what I'm doing here in France. And so I'm very, very grateful, and I say it in the word Matondo, which means thank you. À très bientôt. Thank you so much. So you can disconnect, and thank you so much. Thank you. Haché. Frère, pas mal, hein, vraiment. C'était très, très bien. Excellent. Haché. Excellent. Haché, yes. Petite musique du stress. Les amis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Marimba Annie, c'était comment? C'était du bon. J'aurais bien voulu avoir une grand-mère comme ça. J'aurais bien voulu avoir une maman comme ça, les amis. Parce qu'avec ce tempérament de guerrière, pas de matheux bras cassés là, qui ont des excuses, elle veut aller au front. Et vous avez vu sa photo, les amis? Photo en mode béret rouge. Béret rouge. Treillis. Montre la fiche, frère. Attends, frère. Elle veut casser tout, en fait, en vérité. Elle n'a pas le temps. Les amis, qui a une grand-mère comme ça dans sa famille? Les amis, faut me dire. Faut me dire. Les amis, qui a une grand-mère comme ça, là, prêt à aller se battre? C'est pas possible. Quand on lui a dit de donner la photo pour cette interview, c'est ça qu'elle a montré. Hein. Elle n'a pas montré autre chose. Elle n'a pas laissé le choix. Elle m'a dit, Mobali, tu me mets cette photo-là en béret rouge. Elle a donné 3 versions, de face, de côté et de côté. C'est tout, rien d'autre. Ah là 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 là. Non mais quel bonheur, franchement. Vraiment, c'est le genre de mamie qu'on aurait voulu avoir. Je te jure. Hein. Attends, t'imagines, elle parle pas de liberté, hein? Ah non, elle veut pas la liberté. Non. Elle veut le pouvoir. Elle a dit la liberté, là, je veux plus. J'en veux plus de ça. Très chaud. Très chaud. Donc, en fait, on voit simplement que l'idéologie, justement, te forge un caractère. Et moi, ça fait des années que je la suis. Et ça m'a même étonné qu'on ne l'avait jamais invitée. Mais c'est grâce au frère qui était venu à cette libre antenne qui a dit, attends, mais il faut l'inviter. Et c'était une bonne suggestion. Donc, frère, où tu es là, peace to you. Vraiment, les amis, vous imaginez, t'as une belle-mère comme ça, là. Déjà, là. Bon, mon Bali, je te présente ma mère. Oula. Tu sors ta croix, tu sors tes trucs. Ouais. Parce que là, elle va te regarder. Et c'est chaud. Tu viens avec tes histoires de maths. Oui, on aime tout le monde. Hey,
pas ici. T'imagines que t'as ta petite amie et en fait que on te présente à la maman de ta petite amie et c'est celle-ci en fait. Tu vois, elle te regarde quand tu Ah, rentres mon par la frère, porte et Fred rigole c'est pas. Hein. c'est chaud. Bon, en tout cas, ça a été un kiff. J'ai vraiment aimé le tempérament. C'est vrai qu'elle parle doucement. Elle est un peu réservée parce qu'elle s'est dit, oula, Mhm. il y a 3 bougs là-bas, vas-y, faut que je fasse un peu. Mais en Ouais. fait, tranquille. Après, Elle elle a gère. vu que c'était easy. Elle a bien géré. Elle a bien géré, donc c'était du bon. Les amis, moi, je suis encore très content de tous les gens qui se rajoutent à la liste. Toutes les personnes qui hésitent à s'abonner, faites-le. J'ai vu qu'il y a une personne, alors je voyais qu'il y a ça s'agitait beaucoup dans le chat. Hein? J'ai pas vu. Alors j'ai pas lu tous les commentaires, alors j'ai pas envie que ça soit hors contexte, que j'en parle de manière hors contexte, mais j'ai vu une certaine personne là, je pense que c'est Sensei Ok. quelque chose là. Mais les amis, c'est simple, hein. Vraiment, je vous le dis, c'est simple. Moi, personnellement, je n'aime pas les gens qui bavardent sur Internet en anonyme. Moi, le travail qu'on fait là, c'est à visage découvert. Vous me voyez, je parle. Vous connaissez mon numéro, vous pensez que vous êtes plus intelligent, vous pensez que vous avez des choses à dire, vous n'êtes pas d'accord, c'est simple. Vous m'appelez, d'accord? Soit vous m'appelez et je vous laisse 3 heures pour montrer votre intelligence, à quel point vous êtes super intelligent, que vous savez tout, qu'on se trompe sur tout, vous avez la solution, vous venez avec des slides et on apprend. Parce que ça ne sert à rien de s'agiter alors qu'on est là et puis après vous voulez faire 2-3 phrases et vous pensez qu'avec 2-3 phrases, on va pouvoir juger votre capacité à être intelligent. Non, si vous êtes intelligent, ce n'est pas en faisant 2-3 phrases. Ce n'est pas en critiquant. Vous venez nous apporter des solutions. Nous, on veut des solutions. Donc si quelqu'un dit quelque chose, c'est incorrect, venez sur le plateau nous apporter des solutions. Frère, Il faut qu'on apprenne à j'ai grandir. À un moment donné, il faut qu'on agisse en adulte. D'accord? j'ai Je pas ne lu. dis pas... J'ai... Attends, T-Boy. Je ne Hmm. dis pas qu'on ne sait tout. Je ne dis pas qu'ici, là, on sait tout. Mais on est dans une situation où on se cherche. On est dans une situation où on cherche l'information là où elle se trouve. Il se peut que la personne, pour X raisons, vous ayez des contre-arguments. Mais ne soyez pas radin. Ne soyez pas en mode je donne 2-3 phrases et je me cache en masqué. Non. Viens sur le plateau, dis-moi Bali, je ne suis pas d'accord pour tel truc. J'ai des choses à dire pour contredire. Viens sur le plateau. 3 heures, viens avec tes slides, bavarde, va au bout de ton processus et on apprend quelque chose. Thibaut, tu voulais parler? Oui, la personne, parce que moi, j'ai pas lu, parce que comme tu es en train de prendre des notes, traduire, donc j'ai pas lu. C'est qui, la personne dit quoi en résumé? Non, mais je t'ai dit comme toi, hein, je suis obligé de suivre, mais je voyais que je voyais qu'on dirait qu'il y avait ça partait dans tous les sens, tu vois. Mais après, je dis ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire ça de manière hors contexte, d'accord? Mais si c'est le cas, si c'est une personne qui a des désaccords pour X raisons, ça sert à rien de faire ça parce que ça perturbe le chat, ça ne fait pas avancer le débat. Ici, on est là pour grandir. Donc, si vous avez quelque chose qui peut nous faire grandir, soyez pas radin. Venez sur le plateau à visage découvert et parlez-vous, exprimez-vous comme un adulte avec vos preuves, avec vos arguments et on grandit. Mais venir là en masqué, alors qu'il y a un chat, ça dévie la concentration des gens. On a l'impression que non, faites pas ça. C'est pas constructif, d'accord? On a dépassé. Il y a quand même des gens adultes ici, donc comportons-nous comme des gens adultes et civilisés. Voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, c'était du bon. N'oubliez pas, les amis, que je vais en Belgique. Pour ceux qui sont pas très loin, on se retrouve en Belgique. Nos frères de la Belgique ont quitté la Belgique pour venir en France pour voir cette conférence. Il n'y a que les Français. Les Français, là. La colonisation française, vraiment, c'est un truc. Hein. C'est les pires des pires. À ma conférence, tu as eu des personnes de Londres. Tu as eu des personnes d'Afrique qui sont venues. Tu as eu des personnes d'un peu partout. De Martinique ou de Guadeloupe. Il y avait quelqu'un qui avait fait. Et des gens qui ont fait le voyage, hein, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas, non. Les gens, ils ont fait le voyage pour venir voir la conférence. C'est chaud, frère. Mais ceux de Saint-Denis, là, ceux de... les gars de 93 de machin, mes voisins, là, ils ont eu des excuses. Ah non, c'est loin. Ah non. Alors que des gens de l'extérieur ont pris l'avion, machin. Il y a des gens, ils étaient là 6 heures. 6 heures du matin. Après avoir fait 3 heures, 4 heures de route, ils sont arrivés très tôt, les premiers. Il y a des gens d'Allemagne qui sont venus avec des gros sacs remplis de produits pharmaceutiques. Ouais. Oui. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Donc là, les amis, pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence, direction la Belgique. C'est le 22. C'est à 3 heures de voiture.
D'accord? Ils l'ont fait pour nous, on peut le faire pour eux. Et puis c'est bien de rencontrer les kémites de là-bas. D'accord? Donc, ça sera l'occasion. Vous n'avez rien à faire. Posez une journée ou deux. Faites le trajet. C'est bien, c'est bien. C'est très bien qu'on fasse ce genre de choses. Surtout pour le non-mouvement, là. On prend la voiture, on prend les enfants, on prend madame. Ça nous fait un bon week-end. On se retrouve avec les kémites de la Belgique. On discute, on sympathise, on bouffe ensemble et on rentre à la maison. C'est très bien. Parce que j'aurais fait ça. Imaginons qu'on aurait été une bande d'aliénés et que j'aurais dit je suis pasteur Mobali, je ne sais pas quoi, je vais aller faire une prédiction. Ah là, pas de problème. Tout ça là, ça allait prendre les voitures et y aller sans se poser de questions. Bizarrement, c'est pour l'intérêt du kémitisme. Et c'est ça la communauté dont on parlait justement, parce que le fait de se lever le matin, d'aller à l'école, d'aller au travail, mais là c'est justement une manière d'avoir une communauté où on se retrouve avec des kamites de Belgique, et qui sait, peut-être que demain il y aura les kamites d'Allemagne, d'Espagne, de ceci, cela. Donc en fait c'est justement une petite manière d'avoir des communautés où des frères et sœurs se retrouvent entre eux, ils ont des enfants qui se retrouvent entre eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les amis, moi j'ai terminé. Sinon, n'oubliez pas que la conférence concernant la guerre mentale, d'accord, la guerre mentale, elle va se faire aussi en ligne. La première version, je répète, la première version de la conférence, la guerre mentale 1, elle va aussi être disponible en ligne bientôt, après le retour en Belgique, d'accord? Donc, elle sera différente de la conférence de Belgique, d'accord, parce qu'on va dire certaines choses qu'on n'a pas dit à la conférence, mais celle en ligne, c'est bientôt. Donc, toutes les personnes qui m'ont demandé ça d'Afrique, des États-Unis, tous ceux-là qui n'ont pas pu assister parce qu'ils étaient loin et qui m'ont dit, Mobali, fais-le en ligne. Vous m'avez tellement harcelé que j'ai fini par céder. J'ai dit, bon, d'accord, pas de problème, je vais faire ça pour vous. Maintenant, les amis, faut pas après me dire, Mobali, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, Mobali, il faut que tu fasses ça en ligne. Oui, je vais faire ça en ligne, mais ça ne sera pas gratuit, les amis. Vous allez payer pour ce travail. Parce que, et là, vous n'avez pas d'excuse. Attends, vous n'avez pas d'excuse pour me dire, Mobali, comment ça se fait que tu fais payer? Tous les week-ends, je vous donne du gratuit. Je peux vous permettre une fois l'année de faire une conférence où on a travaillé dur ou que vous payez. Les amis, faut pas. C'est pas moi que vous allez faire ce procès-là. D'accord? Ça ne sera pas à moi. Parce que à quel moment vous soutenez ma cause? Je vous donne du gratuit tout le temps. Du gratuit tout le temps. Donc, ce n'est pas moi que vous allez la faire. D'accord? Il y a à un moment donné, il faut soutenir ma cause parce que moi, j'ai du matériel à acheter. Parce que moi, je dois faire en sorte que Muntu puisse s'équiper de certaines choses pour être encore plus performant dans ce qu'on fait. Donc, les amis, c'est du donnant-donnant. Dans la Mahat, il y a la réciprocité. Réciprocité. D'accord? Je vous donne. Il faut aussi vous me donner. Parce que sinon, ce n'est pas matique. Voilà, donc je vous donne je fais un travail de qualité. On se rejoint à la conférence. Vous soutenez cette conférence, c'est important. Derrière, il y a des livres qui vont bientôt sortir. Donc là, on est en train de travailler. Et là aussi, les amis, je compte sur vous pour soutenir. Sur ce, T-Boy, mot de la fin? On va se quitter avec un générique parce que tu es un professionnel. Tout simplement. Voilà, peut-être.